Yes, good morning everyone. So இன்னைக்கு செஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்னையோட செஷன்ல பாத்தீங்கன்னா we are going to see about DAX function, data analysis expressions பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகே அண்ட் லாஸ்ட் வீக் வரைக்கும் நம்ம ஒரு 4 வீக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். இது நம்மளோட 5th வீக்ல இருக்கும். அண்ட் ரிமைனிங் நம்மளுக்கு 2 வீக்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் லைக் நம்ம போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு. அண்ட் உங்களோட 8th வீக்ல வந்து உங்களுக்கு எம்ப்ளாயபிலிட்டி செஷன் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இந்த வீக்கு நெக்ஸ்ட் வீக்கு அதுக்கு அடுத்த வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட செஷன் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஆன் அவர் 7th வீக்ல வி வில் சி அபவுட் டேட்டா விஷுவலைசேஷன் சாரி கேஸ் ஸ்டடிஸ் பார்ப்போம். 6th வீக் அதாவது நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்து டேட்டா விஷுவலைசேஷன் பார்ப்போம். இந்த வீக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் டேட்டா அனாலிசிஸ் எக்ஸ்பிரஷன் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இது மார்னிங் நம்ம பார்த்துட்டு ஒரு 3 to 4 வரைக்கும் வில் சி அபவுட் த விஷுவலைசேஷன் பார்ட். ஓகேங்களா? எப்படி வந்து ஃபைனலாக ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணணும், அது எப்படி வந்து ரிப்போர்ட்டை வந்து டிஎன்எஸ்டிசி போர்ட்டலில் எப்படி லைக் என்ன ஃபார்மேட்டில் நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதையும் நம்ம ஒன்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஐ ஹோப் இது வரைக்கும் எல்லாருமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளோட செஷனில் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணது எல்லாமே தீஸ் ஆர் வெரி பேசிக்ஸ். நான் என்ன உங்களுக்கு ஒரு இது சொல்லுன்னா சஜஷன். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ டேட்டா அனலிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் வந்து நிறைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, நிறைய மாடல்ஸ் எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணி அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் கேஸ் ஸ்டடி நம்மளோட கோர்ஸ்க்கு சர்டிஃபிகேஷனுக்கு நீங்கள் டெஃபினட்டாக நான் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேம், இது டெஃபினட்டாக நான் எனக்கு எடுக்கணும், என்னோட சப்ஜெக்டில் ஆட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஸோ ப்ராப்பராக அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கணும். 60% அபோவ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி. அண்ட் தென் கேஸ் ஸ்டடி கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். அதர்வைஸ் யூ won't get any certification and marks for this. Clear students everyone? Okay, fine. ஓகேம்மா, ஸோ ஒரு 500+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் டேட்டா அனலிசிஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்? இது வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கும். சம்வாட் லைக் நீங்கள் ஒரு ஷீட் இருக்கு அப்படின்னா அதை திங்க் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதோட ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியணும். தென் ஒன்லி வில் பி ஏபிள் டு டூ இட். ஸோ டேட்டா அனலிசிஸ் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ பார்ட்டிசிபேட் வில் லேர்ன் fundamental concepts of data analysis expressions, and participant will have hands-on creating a calculated columns and measures, and participant will learn aggregations and summarization concepts in DAX. Okay. Okay. So before going to the thing like what is DAX and use பண்றாங்க, I just want to show you so how it is going to be. Practicals just I'll show you. First, let me open the Power BI.
ஓகே ஃபைன். ஸோ நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை வந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸல் ஷீட்டு. ஸோ இந்த ஷீட் அப்லோட் ஆயிடுச்சா, இஸ் லோடிங். ஓகேம்மா. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஷீட் வந்து அப்லோட் ஆயிருக்கு. 2 காலம்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் அமௌண்ட் அண்ட் அனது வந்து ப்ரைட். அப்படி 2 டேபிள் இருக்கு. தட் இஸ் ஒரு 2 காலம் இருக்கு ஒரு டேபிளில், ஷீட் என்ற டேபிளில். ஸோ நான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக்ஸில் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டு இஸ் எக்ஸாம்பிள் நியூ மெஷர்னு ஒன்று இருக்கு. ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த நியூ மெஷரில் போயிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி காட்டும். ஸோ இது வந்து உங்களோட காலமோட நேம். லெட்ஸ் சே ஐ எம் கிவிங் அ காலம் நேம் as sum of tax amount. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் மை column name. The column nameல I'm going to sum the value. Okay, sum of என்னோட டேபிள் நேம், that is column name உங்களுக்கு இது. ஸோ டேபிள் நேம் அண்ட் the column name வந்து நீங்க ஸ்கொயர் பிரேசஸ்ல கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் just closing it, click on enter. ஸோ நான் கொடுத்துட்டேன். இப்போ என்னன்னா I'm just importing this card here and dragging the sum of a tax amount. So tax amount வந்து 500 காட்டுது. ஸோ நான் அந்த ஷீட் ஓப்பன் பண்றேன். Let's see is it a correct value or not. பிகாஸ் நீங்க பண்ணதை ஒரு செக் பண்ணிக்கோங்க whether it is correct or not அப்படின்ட்டு. Let me share you that value. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் நான் ஷேர் பண்ண ஷீட்டு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 200 + 300 எவ்வளோ 500. ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளோட சம்மோட வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு, ரைட்? ஸோ இது வந்து பேசிக் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். when it is going to be ஏன்னா நம்மளோட ரியல் டைம்ல நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும். இது வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்பிரஷன் தான், we can easily do it. But when it is going to be a complicated expression, then we can go for a DAX, data analysis expression. So the definition பார்த்துட்டு and then detail of it, what it is அப்படிங்கிறது. Okay. So DAX is a collections of functions, operators, constants. Even constant ஒரு வேரியபிள் மாதிரி கிரியேட் பண்றது, ஆப்ரேட்டர்ன்றது or plus or minus, whatever the operators they are going to use. Okay. And constant ஒரு வேரியபிள்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்றது, ஒரு வேரியபிள்ல ஒரு வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்றது ஒரு இட்ஸ் மெத்தட், ப்ரீடிஃபைன்டு ஒன். ஸோ அதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு பார்ப்போம். ஸோ தட் கேன் பி யூஸ்ட் இன் அ ஃபார்முலா ஆர் எக்ஸ்பிரஷன் டு calculate and return one or more values. Finally, it returns a one or more value. So DAX helps you to create a new information from data already in your model. So DAX is specially designed for data modeling and analysis.
It enables the users to perform a complex calculations on data within a Power BI reports and visuals. Clear? So this is about a DAX expressions. So but I'm a detailed, we'll see about a DAX expression now. Okay, so the word document here, I will tell you what is the DAX expression. Okay, so what is this? First of all, the DAX expression is DAX is nothing but a data analysis expression. Okay, so DAX expression is nothing but it is called as a data analysis expression. Okay, and why we are using this is it drives all the calculations you can perform in Power BI. Okay. So this is a DAX expression. So DAX means data that is analysis expression drives all the calculation you perform in the Power BI. Power BI ல நம்ம calculate பண்றது எல்லாமே அதுக்கான பெர்ஃபெக்டான அவுட்புட் கொடுக்கறதுக்கு தான் நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ versatile அண்ட் டைனமிக் அண்ட் வெரி பவர்ஃபுல் ஒன். ஓகேங்களா? அண்ட் இதுல வந்து முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது there are some three components, core components are there. What are those components? ஸோ என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்டாக்ஸ். வாட் இஸ் சின்டாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்? ஸோ சின்டாக்ஸ்ன்றது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் நீங்க பண்ண போறீங்க டேக்ஸ்ல அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சர்டைன் இது இருக்கு, ரைட்? எக்ஸாம்பிள், இட் கன்சிஸ்ட்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ வெரைட்டி ஆஃப் elements. Okay, so made up of variety of elements. Okay, and then we can say like in the elements the basic syntax is, let's now first column oda name கொடுக்கணும். column oda name, let's say total year to date அப்படின்ற ஒரு இது கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து நான் சம் கேல்குலேஷன் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களோட ஈக்குவல்ஸ்டுக்கு அப்புறம் இது வந்து உங்களோட காலமோட நேம் அண்ட் இந்த ஈக்குவல்ஸ்டுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடியது வந்து உங்களோட டாக்ஸ் ஃபங்க்ஷன். அந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் கொடுக்கணும். அப்புறம் இன்சைட் தட் யூ வில் மென்ஷன் அ column name. This is a DAX function. Okay, so that example in a example is going to be so example is going to be is nothing but giving this to sum of total sales. Okay, so this is what I'm going to find, and a DAX function is sum
and inside this sum, I'm giving a column name. Let's say the table name is going to be something like internet sales of the column name. Column name is sales amount. Clear? So இந்த மாதிரி தான் நீங்க ஒரு syntax வந்து write பண்ணணும். The basic syntax of writing a DAX function. And next is functions. The second core component is function. Okay. So the function is the second one. And now so function means nothing but it's a predefined formula that takes some parameters to perform a specific calculation. And what is called context? So what does context means? It actually determines which rows should be used to perform a calculation. இதுங்களா எந்த ரோ வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் calculation அப்படின்றது so the context is going to take a main role. Okay. And next is so இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் நம்ம புரிஞ்சிருக்கும் and நமக்கு என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படுதுன்ட்டு. And why is DAX is more important in Power BI? இது நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றப்போ we'll see it. And where or the DAX formula used in Power BI. So Power BI ல DAX formula used in Power BI. Okay, so where exactly it's used? So it is used in calculated tables. So we'll add an additional table to the report based on the formula. Okay, additional tables வந்து நம்மளுக்கு create பண்ணி கொடுப்போம் using this DAX expression. DAX expression use பண்ணி so it will create a new additional table. And next one is calculated columns. So calculated columns means it creates, it add an additional columns and then measures. So it add a summary or aggregated measures. ஓகேங்களா ஸோ சம்மரி ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எந்த ஒரு சின்ன சின்ன இது எல்லாமே நம்ம இதில் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் மெஷர்ஸில். கேல்குலேட்டட் காலம்ஸ்னா ஒரு அடிஷ்னல் காலம் கிரியேட் பண்ணி அதாவது ஒரு டாக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வச்சு ஒரு அடிஷ்னல் காலமே கிரியேட் பண்ணலாம் அண்ட் டேபிள்ஸும் கிரியேட் பண்ணலாம். உங்களை இல்லை சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் நீங்கள் தட் இஸ் இதில் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதையும் நம்ம மெஷர்ஸ் மூலயமா செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஐ திங்க் இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And then we will see how to write a DAX formula. Okay. So first one வந்து பாத்தீங்கன்னா
a name of a measures or a calculated column. And second வந்து பாத்தீங்கன்னா equal to operator. So indicates the starting formula. Okay, name of the measures or calculated column ஓட name கொடுக்கணும். And the third one வந்து பாத்தீங்கன்னா DAX function. And fourth வந்து opening and closing parentheses யூஸ் பண்ணணும். parenthesesனா ஒன்றும் இல்லை, இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல அது. நீங்க ஒன்றும் இல்லைம்மா, நீங்க ஒரு 2-3 ப்ரோக்ராம் நான் சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டி இன் பிட்வீன் கொடுப்பேன் இல்லையா, அதை நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே போதும், உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி இதை பண்றது அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து காலம் அண்ட் பாத் a டேபிள் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். காலமா இருக்கலாம் இல்லை டேபிள் ரெஃபரன்ஸா இருக்கலாம். ஓகே, இட்ஸ் டிபெண்டிங் அப்போ வந்து ஃபார்முலாஸ் டாக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ல நம்ம டேபிள் கேட்குதா இல்லை காலம் கேட்குதான்னு அதுலேயே உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை ஆகும். ஸோ எப்படின்னா இப்போ நீங்க அந்த பவர் பிஐ எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த பவர் பிஐல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லெட்ஸ் சே இப்போ நான் வந்து டோட்டல் ஒய்டிடி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, erase பண்ணிட்டு I'm just giving like this. இது என்னன்னு காட்டுது, எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் தென் டேட் ஃபில்டர் கொடுக்கணும் அண்ட் இயர் எண்ட் டேட். ஸோ அதோட டெஃபினேஷன் வந்து உங்களுக்கு இந்த பாட்டம்லேயே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். ஸோ என்ன டெஃபினேஷன் வந்து கொடுக்கணும், கிளியராமா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ வில் பி ரைட்டிங் த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னாலும் நீங்க அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸை நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதில் என்னென்ன நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு, ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் so finally like this. For example, கொடுக்கலாம் total sales is equals to average of, அதாவது average வந்து DAX function capitalல தான் இருக்கும். Okay, so average of, inside that we will be giving out some table name, enter sales of, the column name is sales amount. Okay, and we have a lot of expression. There is something called as a simple expressions இருக்கு and summarize இருக்கு, calculate பண்றது இருக்கு, and that is calculated ஒரு உங்களுக்கு that is summarizன்றது it returns a table typically used to further apply the aggregations over different groupings-க்கு நம்ம apply பண்றது. And if error and if is blank, year month and date difference. Okay, and so these are the very basics of this DAX function. I hope everyone got an idea what is DAX functions, right? So now the next one we will move on to the one minute.
Okay, students. So we will go one by one. So how to work with all these things. Okay. So let's move on to the PPT again. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ல நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. டெக்ஸ்ட்டுக்குன்னு தனியா இருக்கு. அக்ரிகேட், மினிமம் அண்ட் டேட், ஃபில்டர், ரிலேட்டட், மேக்ஸ், கவுண்டிங், ஆல், கேலண்டர். ஸோ இந்த எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம செக் பண்ணலாம் எப்படி பண்றதுன்ட்டு. And the DAX calculation types. One is calculated columns and another one is measures. Create a calculation, that is create a model calculation by using a DAX. So in this example, we will work with a simple data model containing two tables. One is sales and another one is product. Okay. It contains a sales transaction data and product contains about the information of the products being sold. So both tables have a common column called product ID, so which can be used to establish the relationship between them. So total sales. This measures calculates the total sales amount from the sales table. Okay. So total sales in rather it's some function of the table name. This is the table name and this is the column name. Okay, column name வந்து நீங்க square brackets within the square brackets கொடுக்கணும். Let me show it again for you. Okay, நான் internet sales எடுத்துக்கிறேன். So same measure. I'm just removing not this one. Okay, let me so already நான் sum of இது கொடுத்ததுனால அதை delete பண்ணிடுறேன். Okay. So இதுல வந்து ரெண்டு அமௌண்ட் இருக்கு, that is ரெண்டு காலம் இருக்கு இப்போதைக்கு. ஸோ நான் அது ஒன்றை delete பண்ணிட்டேன், sum of tax delete பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா. So what I can do is I'm creating a modeling, new measures. So total sales find பண்ணணும் and I'm using a function sum of. Sum என்றது என்னோட function. So அதில் வந்து என்னோட table name நான் mention பண்ண போறேன். So table name is sheet 1 tax. Like table name and the column name is tax amount. So I'm choosing this and close the bracket and click on enter. So now you can click on this. Stop this. I'm using a card. So cardல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு 500 total sales நமக்கு மென்ஷன் ஆயிருக்கு. கிளியராமா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம பேசிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை ப்ரொசீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி தட் இஸ் இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ல இன்னைக்கு தட் இஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு 12 o'clock அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். We can start at 11:30. Okay. So 11:30 இருந்து I'm going to explain you about some visualization concept. ஸோ எப்படி வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்றது அப்படின்றத இன்னைக்கு ரொம்ப பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? Because அது ரொம்ப important. I can see some students are not joining at the afternoon, right? Afternoon சில பேர் ஜாயின் பண்ண மாட்டாங்க ப்ராப்பரா. ஸோ அதுக்காக ஐ மீன் இப்போ வந்து லைக் 1.1K ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. That is on Tuesday. ஸோ நான் இந்த டைம்ல ப்ராப்பரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளோட தட் இஸ் விஷுவலைசேஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். உங்களோட இதுக்கு வந்து என்ன டாபிக்ன்றதை பார்க்கலாம்.
Annamalai University, right? Okay, ma'am. So உங்களோட case studies வந்து பாத்தீங்கன்னா a profit analysis of global superstores, okay, and IPL analysis using Power BI, and analysis of unemployment in a republic team. Okay, so these are the different கேஸ் ஸ்டடிஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ. ஓகேங்களா, இதுல வந்து 3 கேஸ் ஸ்டடி இருக்கு. ஓகேங்களா, இது வந்து உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஸ்டடி. தயவு செஞ்சு எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. திஸ் எவ்ரி ஒன் ஹாஸ் டு கம்ப்ளீட் திஸ். ஓகேங்களா, அப்பதான் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க எங்க எண்ட்ல இருந்து. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் அ குளோபல் சூப்பர் ஸ்டோர்ஸ், அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐபிஎல் அனாலிசிஸ் யூசிங் பவர் பிஐ, அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் அ ரிபப்ளிக் ஆஃப் இந்தியா. கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்க்கலாம். Let me show you one example. ஸோ இதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்றதுன்றது. Let me share my screen. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு வந்து மேபி எக்ஸல் ஷீட் அண்ட் த வேர்ட் டாக்குமெண்ட் கொடுப்பாங்க. இல்லை அப்படின்னா நீங்க என்ன சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட இப்போ வந்து ஐபிஎல் அனாலிசிஸ் சூஸ் பண்றீங்க. இந்த 3 கேஸ் ஸ்டடி சொன்னேன் இல்லையா, ஜஸ்ட் வேணா ஒரு யூ கோ பேக் அண்ட் செக். ஸோ வாட் ஆர் த கேஸ் ஸ்டடிஸ் கிவன். ஸோ ஒரு கேஸ் ஸ்டடி நீங்க சூஸ் பண்ணணும். ஈச் ஒன் ஹாவ் டு சூஸ் ஒன். ஸோ அதில் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஐபிஎல் அனாலிசிஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஐபிஎல் அனாலிசிஸ்க்கு யூ டு சப்மிட் த எக்ஸல் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அண்ட் த பிடிஎஃப் ஆஃப் அவுட்புட்டோட பிடிஎஃப் காட்டணும். ஸோ அது எப்படி வந்து அவுட்புட் பிடிஎஃப் நான் எப்படி இது பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ண போகும். கிளியராமா? இப்போதைக்கு ரிலேட்டட் காலம்ஸ் இருக்குது எப்படி இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத கிளியரா வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஐபிஎல் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் யூ பாய்ஸ்க்கு வந்து ஐபிஎல் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும், பிகாஸ் நிறைய பேர் வாட்ச் பண்ணுவீங்க. கேர்ள்ஸ் ஆல்சோ நிறைய பேர் வாட்ச் பண்ணிருக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ இதோட டீட்டெயில்ஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும். இதுல காலம்ஸ் என்னென்ன நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்றத பாருங்க. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐடி நம்பர், டைம், இன்னிங்ஸ் எவ்வளோ, ஓவர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, பால் நம்பர், அண்ட் பேட்டர்ஸ், பவுலர்ஸ் யாரு, அண்ட் நான் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா டைப்ஸ், அண்ட் பேட்ஸ்மேன், எக்ஸ்ட்ரா ரன்ஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு, டோட்டல் ரன்ஸ், நான் பவுண்டரி, அண்ட் விக்கெட் டெலிவரி, அப்புறம் பிளேயர் அவுட்டா இல்லையா, and then kind and fielders and batting team. Okay, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல இருக்கும். நீங்க டேட்டால போயிட்டு let me download this and I will show you the filter option. I think it has been downloaded.
ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் தெரியுதா? எக்ஸல் டாக்குமெண்ட். Let me share it again. ஓகே, ஸோ இப்போ எக்ஸல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியுதா? நான் டேட்டால ஃபில்டர்ஸ் கொடுக்குறேன். ஃபில்டர் ஆப்ஷன். இந்த ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஐடிஸ் இருக்கு. ஸோ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஐடிஸ் இருக்கு. ஓகே, அண்ட் தென் இன்னிங்ஸ் 6 innings வரைக்கும் இருக்கு. ஓவர்ஸ், ஸோ இட் கோஸ் அப் டு 19 overs. So ball numbers and who are the different batters. Okay, so batters எல்லாமே மென்ஷன் ஆயிருக்கு. And who are the different bowlers and non-strikers and the extra points and the batting team. இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் அண்ட் தேர் ஆர் சோ மெனி, டெல்லி கேபிட்டல்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்டான பேட்டிங் டீம் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் உங்களோட எக்ஸல் ஷீட். இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு எக்ஸல் ஷீட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ இருக்கக்கூடிய அந்த காலமோட நேம்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் அதில் இருக்கக்கூடிய இன்புட் செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் நான் உங்களுக்கு வந்து ஐ டெல் யூ பை நெக்ஸ்ட் வீக். So whether you guys are going to submit Excel, okay, Excel format submit, but you have to submit. That is mandatory, but already நான் அதுக்கு check பண்ணிக்கிறேன். Okay. So இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு Excel sheet ready பண்ணிக்கோங்க. And the next is, if you are ready with that Excel sheet, then go to the document, Word document. Word document என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, so IPL team analysis for better prediction using the help of IPL matches 2008 to 2022 data. Okay, and the Indian Premier League is a professional 2020 cricket league in India that has become one of the most popular and lucrative cricket tournaments in the world. Since its inspection in 2008, the IPL has had a significant impact on Indian cricket, both on and off of the field. Okay, so just information about the item team analysis and it is between the better predictions when we find pannu within the year of 2008 to 2022. And data IPL of 2023, it is one of the most popular cricket league in the world, attracting the millions of fans and generating the billions of dollars in revenue. In this case study, we will explore the Microsoft Power BI, can be used to analyze the IPL data and gain the insights into a league's performance. Okay, in IPL and other cricket tournaments, the teams can be put under this, microscope as they complete to lift the coveted trophy. And prediction has always been a part of every sports, and IPL is no different. Okay, so the factors learn identify how well a team performed in this in the previous match, their players form and other factors. Okay, so have you ever wondered how prediction analysis works in an IPL game? So எப்படி வந்து prediction analysis பண்ணுவாங்க அப்படின்னு யாராவது think பண்ணிருக்கீங்களா? Are you interested in knowing which team are the most likely to win the tournament? And whether it is a player or a teams, have you ever thought about where and when the best player perform? Okay, so எங்க வந்து கரெக்டா ப்ளே பண்றாங்க, ஸோ எந்த பர்டிகுலர் பிளேயர் இல்ல எந்த டீம் வந்து எங்க பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்றத நீங்க அனலைஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? For that thought, we tend to go too deep and try to find factors and situations which are most responsible for winning IPL title from the start. And the data makes it simple to see win chance by team players on the team. So இது எல்லாமே நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். So
if you are analyzing this, you can get some information, right? So இதோட outcomes என்ன, இதை நம்ம அனலைஸ் பண்றதுனால outcomes என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, so we can understand the matches being based on the toss decision, and matches win by the result type, and match win by venue, the total wins by team for a session. And then இது எல்லாமே நம்ம வந்து நம்மளோட அவுட்புட்ஸ்ல நம்ம கொடுக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டைட்டில் கார்ட்ஸ்ல வந்து டைட்டில் வின்னர் யாரு, ஐபிஎல் பேட்டிங் ஸ்டார்ட்ஸ் என்ன, ஐபிஎல் பவுலிங் ஸ்டார்ட்ஸ் என்ன, ஆரஞ்ச் கேப், ஆப்பிள் தட் இஸ் பர்பிள் கேப், டோர்னமெண்ட் 6 அண்ட் டோர்னமெண்ட் 4, இந்த மாதிரி இது எல்லாமே நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணணும். எக்ஸல் ஒன்று, வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஐ திங்க் இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட் வந்து உங்களோட கொஸ்டினரி மாதிரி உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஓகே, லெட் யூ நோ. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? யார் வந்து டைட்டில் வின்னர், அண்ட் யார் வந்து ஆரஞ்ச் கேப் அண்ட் பர்பிள் கேப், அண்ட் டோர்னமெண்ட் 6 யார் எடுத்தாங்க, டோர்னமெண்ட் 4 எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க, அண்ட் மேட்சஸ் வின் பேஸ்ட் ஆன் த டாஸ் டெசிஷன்ல எவ்வளோ வின் ஆயிருக்கு, மேட்சஸ் வின் பை த ரிசல்டட் லைஃப். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ இது எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களோட பவர் பிஐ போயிடுங்க. ஓகே, ஸோ பவர் பிஐல தட் இஸ் உங்களோட அவுட்புட் நம்பர் போடணும், ரைட்? ஸோ அவுட்புட் எப்படி வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றது, ஃபர்ஸ்ட் எப்படி கிரியேட் பண்றதை பார்க்கலாம். நம்ம டவுன்லோட் பண்ண அந்த எக்ஸல் ஷீட்டை இதில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதில் போயிட்டு கெட் டேட்டா, எக்ஸல் ஒர்க் புக், ஐபிஎல் பால் பை பால் எக்ஸல் ஷீட், கிளிக் ஆன் லோட். ஸோ இந்த டேட்டா டேபிள் வேண்டாம்னா ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இப்போ செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா எதுவுமே வியூ ஆகும். எது வந்து சம் வேல்யூஸ் நம்பர்ஸ்ல இருக்கு அண்ட் மற்ற எல்லாமே டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிறது உங்களுக்கு வியூ ஆகும். ஓகே, ஸோ நவ் வி ஸ்டார்ட் டு கிரியேட் விஷுவலைசேஷன் பார்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் இதில் செட் ஆயிருக்கு, ஒரு டார்க் ப்ளூ கலர். ஒரு இமேஜஸ் இருந்துச்சுனாலும் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். Check the background image. பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இருக்கு. ஸோ அதை எப்படி அப்லோட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இதில் போயிட்டு ஜஸ்ட் கோ டு த விஷுவல்ஸ் அண்ட் கேன்வாஸ் பேக்ரவுண்ட். ஸோ இதில் ப்ரௌஸ் இமேஜ் இருக்கு இல்லையா, அது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஐபிஎல் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஏன் வியூ ஆகல அப்படின்னா, நம்ம வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி
அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுக்கணும். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இருக்கு ரைட் உங்களோட அவுட்புட்ல. ஓகே, ஸோ நான் அதை இப்போ மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் ஃபார் த டைட்டில். ஸோ டைட்டிலுக்கு ஒரு இமேஜ் செட் பண்ணணும். Check whether we have an image for that. I think okay. So நம்ம டைரக்டா டைட்டில் நேம் கொடுத்துடலாம். இதுல வந்து டைட்டில் நேம் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஐபிஎல். let me move down. IPL teams analysis for a better prediction. Okay, so now அதோடது ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா பவர் பிஐல ஷெல் பி பேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க இந்த நேம் எதுனா எடிட் பண்ணிக்கலாம். So here ஸோ டைரெக்டாக என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த டைட்டில் நம்மளுக்கு வியூ ஆகுது ரைட். ஸோ த டைட்டில்ஸ் நம்பர் இந்த ஐபிஎல் டீமோடது காப்பி பண்ணிட்டு அண்ட் எனக்கு வந்து இதோட கலர் என்ன கலர் வேணும்னா ஒரு ப்ரௌன் கலர்ல வேணும். ஹெட்டிங் வந்து ஐம் கிவிங் அஸ் ஹெட்டிங் டு அண்ட் ஏரியல் பிளாக் அண்ட் bold, and I'm also increasing this to 20. Okay, and text color it's going to be white. Okay, so white color change பண்ணியாச்சு. And background color it's going to be dark of orange. Okay, so now paste this. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சென்டர்ல பிளேஸ் பண்ணியாச்சு. ஆர் இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில்ல சென்டர் இருக்கும், ஹாரிசான்டல் சென்டர். ஸோ சென்டர்ல பிளேஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ ஐபிஎல் டீம் அனாலிசிஸ் அப்படின்ற ஹெட்டிங் கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து செலக்ட் த செஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ இயர் பேஸ்ட் we have everything in a year based. All right, so okay, leave it. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிராஃப் போடணும். ஸோ ஐ வாண்ட் டு செக் வாட் ஆர் த கவுண்ட் ஆஃப் ஐடி அண்ட் வென்யூ. ஓகே, ஸோ கவுண்ட் ஆஃப் ஐடி அண்ட் வென்யூ டீட்டெயில்ஸ், total run players over kinds. ஓகே, எவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு இன்னிங்ஸ் வந்திருக்கு, எக்ஸ்ட்ரா ரன்ஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு அண்ட் பேட்ஸ்மேனோட ரன் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ let's say I'm just creating one table like IPL bowling states. Okay, IPL bowling states ஒரு கார்ட் கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி ஒரு கார்டு இருக்கு. இதுல என்னன்னா ஸோ சேம் I'm going to
Twitter. Okay, first I will add the data field here, like okay, select the bowlers. So bowlers வந்து நான் check பண்ணணும். And I don't want like this. Inside this, I need one slicer. Slices go here and change the slicer setting to drop down. ட்ராப் டவுன்ல கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணா ஸோ எந்தெந்த பவுலர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றத நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் இட் லைக் திஸ் அ பவுலர். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் இதுக்கு வந்து எதனா பேக்ரவுண்ட் கலர் இது மாதிரி நீங்க சேஞ்ச் பண்ணாலும் யூ கேன் சேஞ்ச் த திங்ஸ். ஸோ அதை எப்படி பண்ண முடியும்? எஃபெக்ட்ஸ்ல போயிட்டு பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸ்ல யூ கேன் சூஸ் த கலர்ஸ் and options, selections, slice header. So bowlers and இருக்கு இல்லையா, இது வந்து எனக்கு I don't want here. So remove பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் அதுல இருக்க டெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு I want it in a white color. Yes. Values தான் எனக்கு white colorல வேணும், right? So it will be in white color, or you can make it as a some gray color. Okay. Size வேணும்னா increase பண்ணிக்கலாம், paddings வேணும்னாலும் நீங்க increase பண்ணிக்கலாம். And if you want, you can make it as a bold. Okay. So இந்த values நம்ம change பண்ணியாச்சு, and இதுல வந்து and I'm going to create one, say ஒரு ஷேப் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா, இந்த ஷேப்ல தான் நான் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுக்குறேன். இந்த ஷேப்போட கலர், தட் இஸ் பேக்ரவுண்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு சேஞ்ச் ஆகணும். ஸோ கோ டு ஜென்ரல் and you can turn on the background. We'll go to the effects. Shapes. Then go to the general. எதனா டைட்டில் நேம் இதுக்கு கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னாலும் டைட்டில் நேம் கொடுக்கலாம். ஸோ ஐம் கிவிங் அ டைட்டில் நேம் டு பி IPL bowling stats. Okay, so this is the name I'm going to give. Okay, and இதுக்கு வந்து color வந்து I am giving some yellow. Okay, and the background alone நான் ஒரு colors change பண்ணணும். So பண்ணலாம், and borders. So rounded corners இருக்கணும், right? So I'm changing the rounded corners. Or else நான் வந்து இதை இமேஜாவே நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஷேப்ஸ்
இதுல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா? அந்த ஆப்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஷேப்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஷேப் பதிலாக எனக்கு இமேஜஸ் மாதிரி வேணும். ஸோ நான் ஐபிஎல் பேக்ரவுண்ட் இமேஜை கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து ஸோ இப்படி இருந்தது இல்லையா? இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு I'm going to the shape, general and FX shapes போயிட்டு I have given some colors, right? ஓகேங்களா? டிரான்ஸ்பரன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல இருக்க அந்த சேம் வந்து உங்களுக்கு ரெப்ளிகேட் ஆகிடும். ஸோ நான் அதை நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் ஷேப்ஸ்லையும் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஐ நீட் டு சேஞ்ச் தி ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி. ஸோ ஸ்டைலில் ஃபில்லுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ இதில் என்னென்னு கொடுக்குறேன்னா ஐம் கோயிங் டு சேஞ்ச் திஸ் டு டிரான்ஸ்பரன்சி. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகிடும். ஸோ இதில் வந்து ஃபார் ஐபிஎல் பவுலிங் அந்த டைட்டிலில் I'm going to change this to heading 2 and make it 25. Okay, and bold. And then similar. And next one, the background color, we can't do anything. And then IPL bold states. So either way, change பண்ணிக்கோங்க into 15. Okay, inside this, I'm going to add one more image. So image download பண்ணிக்கிறேன் for IPL bowling. So now I can go here and upload, click on image and bowling. So my image editor. And place it here. Okay. So இந்த மாதிரி place பண்ணியாச்சு IPL bowling and இங்க ஒரு title கொடுக்குறேன். So let's say the title is இது ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு கான்செப்ட்ல இருக்குமா? ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு எப்படி எது ஈஸியா இருக்கும் அந்த கேஸ் ஸ்டடி நீங்க சூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுங்க. ஓகே, and next is I'm writing one text. I'm taking a text box. So the text box la வந்து so title name I'm going to choose like select the bowlers. Okay, and then I'm selecting
Background color, I'm giving no colors, no face. And text color மட்டும் நான் இங்க blue color கொடுக்குறேன். And next is effects. Background color now. I'm increasing the transparency. So in the select bowlers, ஓகேங்களா இங்க வந்து பிளேஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் செலக்ட் பவுலர்ஸ்ல ஸோ ஐம் பிளேசிங் திஸ். ஓகே, ஸோ இதில் போய் சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும், செலக்ட் பவுலர்ஸ். ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல இதை நம்ம லேட்டர் we will see this. ஓகே, ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம செலக்ட் பவுலர்ஸ் இது எல்லாமே கொடுத்துட்டோம். அண்ட் இதுல வந்து நம்ம ஐகான்ஸ்ல ஒர்க் ஆகணும். அண்ட் this filter is ஸோ இதில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதில் எனக்கு வியூ ஆகுது, பட் ஹியர் I'm facing little bit issue. Okay, no problem. ஸோ இது எப்படி பிளேஸ் பண்றது மட்டும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஐபிஎல் பவுலிங் ஸ்டேட்டஸ் செலக்ட் த பவுலர்ஸ் இது எல்லாமே கொடுத்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ நீட் டு கிவ் த விக்கெட்ஸ். ஸோ எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ ஒரு கார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த கார்ட்ஸ்ல வந்து ஸோ ஹவு மெனி விக்கெட்ஸ் இஸ் தேர், விக்கெட் டெலிவர்ட். ஓகே, ஸோ சம் ஆஃப் நம்பர் விக்கெட்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ இது வந்து விக்கெட் டெலிவரி வந்து 11K வரைக்கும் காட்டுது, பட் தட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ரைட். ஸோ வி நீட் டு டூ சம் கேல்குலேஷன் ஃபார் திஸ் விக்கெட்ஸ் வந்து ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நான் ஜஸ்ட் எவ்வளோ பால் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ டோட்டல் பால் நம்பர் இஸ் சம் ஆஃப் பால் நம்பர் இஸ் எவ்வளோ. ஸோ லெட் மீ கிவ். ஸோ உங்களுக்கு லேபிள்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம், இல்லை யூ கேன் கிவ் த டைட்டில் நேம் ஃபார் திஸ். ஸோ நான் வந்து டைட்டில் நேம் தான் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறேன். ஸோ டைட்டில் நேமில் வந்து ஐம் கிவிங் இட் அஸ் பால் டோட்டல் பால் நம்பர்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ டோட்டல் பால் நம்பர்ஸ் நம்ம கொடுத்தாச்சு. ஸோ இது வந்து வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் பேக்ரவுண்ட் த கலர்ஸ் நீங்கள் எதனா சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ஐம் கிவிங் தி எஃபெக்ட்ஸ். Transparency. No fields in கொடுத்துறேன். Okay, so total number of balls. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி இன்சைட் வித்தின் திஸ் யூ வில் பி ஆடிங் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ். அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் என்ன எடுக்கலாம். ஸோ எவ்வளோ இன்னிங்ஸ் இருக்கு, ஸோ டோட்டல் இன்னிங்ஸ் எவ்வளோ இருந்தது ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு. அகைன் ஐம் யூசிங் ஒன் கார்ட்.
ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இன்னிங்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ எவ்வளோ இன்னிங்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்றது. ஸோ சேம் திங் அதே மாதிரி தான் நம்ம இது எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் அ வெரி பேசிக்ஸ். நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா தான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் ஆஃப்டர்நூன் செஷன் ஜாயின் பண்ணுவீங்க இல்லையா? ஸோ ஐ கேன் எலாபரேட் இட் மோர் கிளியர்லி. ஸோ இது எப்படி நம்ம பண்ணுறதுன்னு நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி வி ஹாவ் some two more case studies are there, like Profit Global Superstore and Unemployment in a Republic of India. So these are the some three case studies we have. So now உங்களுக்கு இப்போ ஒரே ஒரு சின்ன டாஸ்க் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ என்ன டாஸ்க் மீன்ஸ் let me tell you. இப்போ என்ன டாஸ்க் அப்படின்னா activity just for 5 minutes. Okay. ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா I want you guys to import one Excel sheet in the Power BI. ஓகேங்களா? பவர் பிஐல இம்போர்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் உங்களோட மெயின் டாஸ்க் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டோட்டல் சம்மன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த டோட்டல் சம்மனை விஷுவலைசேஷன் ரிப்போர்ட்ல ஒரு கார்டு மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த கார்டில் நீங்கள் இந்த டோட்டல் சம் வேல்யூவை பார்க்கணும். ஓகே, இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் டாஸ்க். இதை கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம்ஸ். உங்களுக்கு லேப்டாப்ஸ் இல்லை டெஸ்க்டாப் இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் நோட்லேயாவது நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்கன்னா ஃபைனலில் நம்மளுக்கு டெஃபினட்டாக கேஸ் ஸ்டடி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So just do for 5 minutes. The time is now 11:15, right? So 5 minutes கொடுக்குறேன். So 11:20 குள்ள complete பண்ணணும். Okay.
Okay, ma'am. I hope எல்லாரும் கொஞ்சம் complete பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, now we will start with our data model concept, and then திருப்பி afternoon sessionல we'll continue with the visualization part. Okay. இன்னொரு ஒரு scenario சொல்லணும்னா better. So next ஒரு visualization part நம்ம முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். Let's see. Okay, நம்ம afternoon sessionல பார்க்கலாம். So இப்போ வந்து நம்ம will continue with the topics. Okay. So the next one is so create a model calculation by using a DAX function. So இப்போ நம்ம Word document போயிடலாம். So document. ஸோ நம்ம என்னன்னா இப்போ டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது என்னென்ன டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஹியர் வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் அக்ரிகேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ அக்ரிகேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ பி ஹேவிங் மல்டிபிள் திங்ஸ் லைக் ஒரு கவுண்ட் பண்ணணும், or if you're going to find average, or about some distinct count, and then எவ்வளோ minimum maximum எவ்வளோ இருக்கு, and ஒரு product value கண்டுபிடிக்கிறது, and sum. Okay, so these are all come under aggregation part. Okay, and when it's going to be, so இதை வந்து first aggregation நம்ம DAX function ஓடது பார்த்துட்டு இருக்கோம். Okay, and next is we will see. So next வந்து இந்த aggregations part complete பண்ணதுக்கு அப்புறமா we will see about a date and time function. Okay, so date and time functions. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா calendar, date and date ஓட difference, and EO month. There are a lot more of values are there, like weekdays, week nums, இதெல்லாமே find பண்ணலாம். Okay, so the next is a filter functions. So what are the filter functions? Filter functionsல வந்து எப்படி நம்ம filters option யூஸ் பண்ணுவோம். Example, there is something called as filters and ordered by, and இது எல்லாமே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஃபில்டர்ஸ்னா நார்மலா நீங்க எக்ஸல் ஷீட்ல போயிட்டு ஒரு டேட்டாவை அப்லோட் பண்ணிட்டு அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாவை மட்டும் எனக்கு ஃபில்டர் பண்ணணும்னா அது எப்படி பண்றது அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரோல் நம்பர் இது எல்லாமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணனாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கு. ஸோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பர்டிகுலர் இது ஃபைன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ லாஜிக்கல். ஸோ இது நம்ம மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடியதான். If it is going to be in Excel or any programming languages. So logical functions இல்லாம நம்மளால perform பண்ண முடியாது ஒரு activity. So logical function, the logical functions வந்து something like and or if, and then we have something called as speech statement. There are so many. இந்த மாதிரி நிறைய logical functions இருக்கு.
So it goes on in the function order complete ஆகல இது மாதிரி நிறைய functions இருக்கு. And next வந்து பாத்தீங்கன்னா math function. So math functionsல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா like ஒரு absolute value find பண்ணணும் or sin theta, cos theta இந்த மாதிரி நிறைய வந்து அதோட scientific ஆன இதெல்லாமே நம்ம calculate பண்ணலாம். So it goes on like this. And next is like we have some other function and statistical functions நம்மளுக்கு இருக்கு. So statistical related எதுனா கம்மி that is find பண்ண போறீங்கன்னா let's say yeah. So statistical functions வந்து something called as combine வேணும்னு இருக்கு. And we have something called as already நம்மளுக்கு median ஒன்று தெரியும் இல்லையா. So median இந்த மாதிரி நிறைய formulas இருக்கும் functions. And what about the other functions that is called as table manipulation functions இருக்கு. Table manipulations வந்து we can add columns or we can find a distinct column for our table. Okay, it goes on like this. And next is next வந்து பாத்தீங்கன்னா there are some text function is also there. So text functionsல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா we have something called concatenate or lower இது பண்றது lower case and find and exact. There are so many. Okay, and very important நம்ம யூஸ் பண்றது என்னன்னா time intelligence functions. Okay, எந்த பர்டிகுலர் டைம் அண்ட் டேட்ல என்ன சேலா இருக்கு என்ன ஒரு இது ஸோ அதை வந்து ஃபைன் பண்றதுக்கு we are going for this time intelligence function. So the பிரீஃபா நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா it manipulates a data using a period including days or month or quarters or year and then build the compare calculation over the other periods. Okay, so அதுக்கு மெயினா யூஸ் பண்றோம். ஸோ இதுல வந்து time intelligence function wait between or closing this one, or we can also talk about the first date or the last date and the next year or like total year to date find பண்றது. So these are all come under this time intelligence functions. Okay, students. Okay, now we can move on to the PPT. So நான் திருப்பி ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு view பண்ணிடுறேன் what are the different functions we have in this. So DAX functions, aggregation functions, count, average, distance, count, and date and time functions, calendar, date, date difference, EOD, month, and filter functions like filter, order by, and logical function and or if switch, or math functions like apps, sims, and cos, statistical function, or combine and median, table manipulation function, text functions, and time intelligence functions. Okay. So these are the different functions we have under this. So next, we'll move on to the PPT.
total quantity sold. So எவ்வளோ quantity of இது வந்து sold ஆயிருக்கு. So this measures a calculates a total quantity of products sold from a sales table. Okay. So இது வந்து நமக்கு already தெரியும். So how to find the sum, right? Now average unit price. So average unit price or divide or இதெல்லாம் எப்படி calculate பண்ணணும் பார்க்கலாம். Let's move on to the let me work on this. Sorry for the background noise, students. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பவர் பிஐ ஷீட் இருக்கு நம்மளுக்கு. ஸோ இந்த ஷீட்ல வந்து ஐம் கோயிங் டு அப்லோட் சம் டீடைல்ஸ். ஸோ என்ன டீடைல்ஸ் அப்லோட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். Let's take, I'm taking employees sample data. Okay, so employee data இருக்கு. இந்த employee data வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ், annual salary, bonus, end date and hire date இது எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம். So now go to the home and click on Excel workbook. So now we can move on to the new measures. Okay, இந்த formulas create பண்ண போறோம். So இந்த formulaல வந்து first I will see about this count and இதெல்லாமே எப்படி பண்ணலாம். Aggregation functions பார்க்கலாம். So what are the different aggregation functions in பார்த்தோம். So அதில் வந்து first we will go with the count. So countக்கு வந்து என்ன formula? Very simple. So just click on this measure. So இதுக்கு column name ஒன்று கொடுத்துக்கலாம். Measureோட name. So I'm giving us, I'm going to find the count value, right? So count is equals to, what is the function name? Count. So count of, so இதுக்கு வந்து நீங்க total count find பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, I'm going to find the full name. So full name எத்தனை பேருக்கு இருக்கு அப்படின்றத find பண்ணணும். நான் employees ஓட count நான் find பண்ணணும். That is full name. So I'm choosing an employee data full name. Okay, just close this and click on enter. So எனக்கு வந்து count வந்துருச்சு. So now I'm selecting on card. So cardல இந்த counter drag பண்ணி போடுறேன். So totally I have 108 count இருக்கு. But I just want to check. So எவ்வளோ எக்ஸாக்டா எவ்வளோ டிஸ்டிங்ஸ் count இருக்கு அப்படின்னா ஃபைன் பண்ணணும். So let me remove this count. இந்த கவுண்ட்டுக்கு பதிலாக distinct count ஒன்று இருக்கு இல்லையா, இது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க and click on enter. I think it is going to be the same. Okay, 8 வந்து உங்களுக்கு duplicate ஆயிருக்கு. So it exact value of count வந்து total is going to be 100. Okay, and next is I'm just selecting on this count. So next என்ன இது இருக்கு அப்படின்னா average எப்படி find பண்றது, ஒரு appropriate average values எவ்வளோ நம்ம find பண்ணணும். So அதுக்கு average functions யூஸ் பண்ணலாம். Not okay.
So this is not the correct value. So now average for my annual salary. ஓகேங்களா இதுக்கு நம்ம ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ண enter. Part. ஸோ டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா 117K உங்களுக்கு வந்து அவங்க கொடுத்த கவுண்ட்ன்றது நீங்கள் இங்கே கொடுக்கக்கூடிய நேமு. ஸோ இது இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஆவரேஜ் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்கன்னா average salary. Okay, average salary is 117K for this organization. Okay, and next one, the example, there is something called as average A. So average A actually this going to returns the arithmetic mean of a value in a column, but it handles the text and non-numeric values. So either a text or non-numeric values then it will also consider that. So அதையும் consider பண்ணி உங்களுக்கு output கொடுக்கும். Let's say for an example, I can take so table ல பார்க்கலாம். So different values இருக்குங்க. Okay, நம்ம end date எடுத்துக்கலாம். So இதில் போயிட்டு average ஏன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஆரல்ஸ் என்கிட்ட இன்னொரு டேபிள் இருக்கு. ஸோ அதையும் வேணா நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். We can find the detail of it. ஸோ நான் இதுக்கு பதிலாக நான் இன்னொரு ஃபைல் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ click on Excel workbook. Downloads for desktop. Desktop. Internet sales and select பண்ணிக்கலாமா and click on open. Click on the sheet 1 and load. இதுல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு null values இருக்கு. Just click on load. So நான் delete பண்ணிடலாம். Yeah. So இப்போ இந்த sheet 1 இருக்கு இல்லையா, இந்த sheet 1ல I'm going to find the measure. This is for sheet 1. No, for the sheet 1, I'm going to find the measure, no measure. Okay. So the new measure, let me find the average A is equal to average A of sheet 1 of the tax amount. Click on enter. In the sheet here, the sheet master எடுத்துக்கிறேன். Internet sales அதில் நான் ட்ரூன்ற ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணிக்கிறேன்.
Again, I'm uploading it. Wait for the model. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், என்னோட ஷீட்ல வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும் இருந்தது இல்லையா? ஸோ அதில் வந்து நான் ட்ரூ வேல்யூஸ், ஃபால்ஸ் வேல்யூஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதையும் நமக்கு கால்குலேட் பண்ணி நம்மளோட இன்புட்ல ஆட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த மெயின் ஐடியா. Excel workbook, internet sales, sheet. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு என்னோட ஷீட்டு. ஐம் ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா. ஸோ இதோட டைப் பார்த்துக்கலாம். file, change the type to whole numbers. And click on apply and save. So you can change the number into whole number, it will get changed. So let's see what happens. Sheet 1. So total sum and I'm going to use a new measures. Not here actually, in the sheet. Sheet 1 and new measures. Total sales is equals to the average yield of the sheet 1 tax amount on enter. So total sales that is going to be 100.6860 அப்படின்றது value காட்டுது. Because in the true value நம்மளுக்கு எடுத்திருக்கு. So that is the average value of this one. Okay, so tax amount average value. So minute sales. I03 divided by போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 100. ஸோ இந்த வேல்யூக்கு எவ்வளோ வருது உங்களுக்கு வியூ பண்ணுறேன் எக்ஸாக்டாக. ஸோ தட் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 10 தட் இஸ் 503 இருக்கு ரைட். ஆவரேஜ் நீங்கள் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? 503 டிவைடட் பை 5 டோட்டல் வேல்யூஸ். ஸோ இது ஈக்குவல்ஸ் டு நீங்கள் கால்குலேட்டரில் you find this 503 divided by 5 போட்டிங்க அப்படின்னா will be getting 100.6. ஸோ அதுதான் இங்க உங்களுக்கு அவுட்புட்ல காட்டுது. கிளியரா?
Okay, ma'am. So now we'll move on to the next next thing. ஸோ இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? ஸோ ஆவரேஜ் ஏ அப்படின்னா என்னன்ட்டு. ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ட்ரூ வேல்யூஸ் கொடுத்தாலும் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி சீயிங் தி ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் தட் ஆல்சோ. ஓகே, அதுதான் இந்த ஆவரேஜ் ஏவோட வேல்யூ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் சம்திங் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆவரேஜ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ ஆவரேஜ் எக்ஸும் இதே மாதிரி தான், பட் அது என்னன்னா it calculates the average arithmetic mean of a set of expression evaluated over a table. இதுல வந்து எக்ஸாம்பிள் நீங்க எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம், ஃபில்டர் பண்ணலாம் வேல்யூஸ். ஸோ இது எல்லாமே அவைலபிள். லெட் சி ஹவு வி கேன் டூ தட். லெட் மீ கிளிக் ஆன் திஸ் டோட்டல் சேல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பிரஷன் தெரியும்னா நான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், ஆவரேஜ் எக்ஸ் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இதுலயே உங்களுக்கு காட்டுது. ஸோ என்ன டேபிள் என்ன எக்ஸ்பிரஷன் நீங்க கொடுக்க போறீங்க. ஸோ டேபிள் வந்து ஐம் டேக்கிங் ஓகே, நான் வந்து என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா எம்ப்ளாயி டேட்டா எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதில் வந்து ஆனுவல் சேலரி பிளஸ் போனஸ் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நான் டேபிளில் எம்ப்ளாயி டேட்டா அப்படின்ற டேபிள் எடுத்தாச்சு. கம்மா அதோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணணும். எக்ஸ்பிரஷன்ல ஐம் கோயிங் டு ஆட் சம் 2 திங்ஸ். ஓகேங்களா, 2 இது ஆட் பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி ஆனுவல் சேலரி பிளஸ் ஓகே எம்ப்ளாயி போனஸ். enter. Actually, இது வந்து டோட்டல் சேல்ஸ்ன்றதை மாத்திக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி total salary. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு வந்து டோட்டல் சேலரின்றது இங்கே பாட்டம்ல சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ வெயிட் ஃபார் அ வைல். ஸோ சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு எவ்வளோ இதாக இருக்குன்ட்டு அது ரெண்டுமே ஆட் ஆயிருக்கும். தட் இஸ் ஆனுவல் சேலரி ப்ளஸ் ஏஜ். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் தட் பர்டிகுலர் வேல்யூ. ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணால் இதோட டோட்டல் டேட்டாவும் ஆட் பண்ணிட்டு அண்ட் ஆனுவல் சேலரி டோட்டல் இதையும் ஆட் பண்ணிட்டு ஸோ ஃபைனலி யூ கேன் ஆட் இட் அண்ட் நீங்கள் செக் பண்ணீங்கன்னா அதோட எக்ஸாக்ட் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணும். கிளியராமா? ஸோ எக்ஸ்பிரஷன்ஸை நீங்கள் இதில் பண்ண முடியும். ஸோ அக்ரிகேஷன்ல இது வரைக்கும் நம்ம கவுண்டர் அண்ட் ஆவரேஜ் அண்ட் டிஸ்டிங்ஸ் கவுண்டர் இதெல்லாமே பார்த்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் if example if there is any blank value, blank value இருக்கு அப்படின்னா அதை எப்படி ஃபைன் பண்றது? நான் என்ன பண்றேன்னா இங்க எனக்கு ஒரு ஷீட்ல லெட்ஸ் சே நான் எனக்கு இந்த ஷீட்லயே இருக்கு. ஸோ எண்ட் டேட்ன்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஏதோ ஒரு காலம்ல பார்த்தேன். I'm selecting on this employee data. எஸ், எண்ட் டேட்ல எனக்கு நிறைய நல் வேல்யூஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ அதை வந்து எனக்கு ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம்? ஜஸ்ட் கோ ஹியர் அண்ட் கிளிக் ஆன் நியூ மெஷர்ஸ். blank is equal to கொடுத்துட்டு ஸோ அதோட ஃபார்முலா என்னன்னா கவுண்ட் blank. இப்படியும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுல எந்த இது ஃபைன் பண்ண போறீங்கன்னா எம்ப்ளாயி டேட்டோடது ஃபைன் பண்ணணும். So let me close this. Click on enter. ஸோ கவுண்ட்னாலே நம்மளுக்கு நம்பர்ஸ்ல தான் வியூ ஆகும். ஸோ 95 blank டேட் வந்து எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் காலம்ல இருக்கு. ஸோ இதில் போனீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி இது வந்து டோட்டல் 95 blank காலம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அந்த இதை யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வில் சி அபவுட் blank date, distinct counts எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம் வேல்யூ எப்படி ஃபைன் பண்ணணும்? ஸோ இதில் எடுத்துக்கலாம் blank date பதிலாக I'm changing this to minimum salary or minimum bonus, whatever. Minimum
salary. Less salary employee அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, less salary employee இல்ல எப்படி நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம்? ஸோ லெட்ஸ் சே giving us ஸோ salary எவ்வளோ லீஸ்டாக வாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ just giving min of the annual salary, that is employee with the annual salary. Let's just click on enter. ஆக்சுவலி இது வந்து மினிமம் salary எம்ப்ளாயி இது ஃபைன் பண்ண முடியாது. இட் கேன் ஷோ யூ த மினிமம் salary இஸ் இவ்வளோ 41,000 தான் இதில் மினிமம் salary அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் இட் ஃபார் த போனஸ் பர்சன்டேஜ்க்கு ஃபைன் பண்ணாலும் நீங்கள் போனஸ் பர்சன்டேஜ்க்கு ஃபைன் பண்ணலாம். லெட் மீ சேஞ்ச் திஸ் டு ஸ்லோனிங் away. ஸோ மினிமம் போனஸ் வந்து யாருமே இல்லை. ஸோ none of them. ஸோ you want to find the maximum salary, then we can go to the maximum salary. Name கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த இடத்துல you can change it to maximum, and I don't want for bonus, I want for an annual salary. So let me click on enter. So maximum salary is 2,56,000. அதுதான் வந்து maximum salary. And இதுல வந்து நம்ம போனஸும் ஃபைன் பண்ணி பார்க்கலாம். மேக்ஸிமம் போனஸும் வந்து 0ன்னு வந்திருக்கு. பிகாஸ் ஐ திங்க் அந்த காலம்ல எதுவுமே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் நாட் ஷோயிங் அப் எனிதிங். ஓகே, லீவ் இட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மேக்ஸிமம் மினிமம் புரிஞ்சிச்சு இல்லையா? ஸோ அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஏ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. த சேம் சிமிலர் திங். ஸோ ஏ மீன்ஸ் என்ன? இப்போ நீங்கள் உங்களோட டேட்டா டைப் டிஃப்ரெண்ட்ல இருந்துச்சுனாலும் ஸோ இட் வில் பி கன்சிடரிங் இட் ட்ரூ ஃபால்ஸோ அது வந்து எவாலுவேட் பண்ணிக்கும். அண்ட் இஃப் யூ டாக் அபவுட் திஸ் ஒன் மேக்ஸிமம் ஒரு மினிமம் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் மேனிப்புலேஷன்ஸ் பண்ணலாம், ஆட் பண்ணலாம், ப்ளஸ் பண்ணலாம், or you can filter the things. Okay, and next is we'll see about a sum x, that is sum in பார்த்தோம். So what is this sum x? Sum x will be defined பண்ணுறது. So we can filter the things. Okay. Let's say for an example, already நம்மகிட்ட sheet இருக்கு, right? நான் the sheet select பண்ணிக்கிறேன். Okay, so in the sheet I'm going to create a new measure. So already ஒரு இது create பண்ண நினைக்கிறேன். Okay, let me remove all this. இந்த டோட்டல் சேலரியில எனக்கு என்ன ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஷீட் ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேபிள்ல என்ன இருக்கு அப்படின்றத ஃபைன் பண்ணிக்கலாம்.
Okay. Let's go to the table. Sheet 1. ஷீட் 1ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 12ன்னு ஒன்று இருக்கு. எனக்கு வந்து 12ன்ற இந்த ப்ரைட்ல இருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்றத நான் ஃபைண்ட் பண்ணுவேன். இல்லை 52ல இருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு ஃபைண்ட். ஸோ ஃபார் that one, I'm going for this total salary. Okay. ஸோ நான் அதுக்கு நான் வேற மீன் கொடுத்துக்கிறேன். sum x. Okay. ஸோ sum xல எனக்கு ஃபார்முலா is sum x of, I'm going to add some details here. Sum xல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்னென்ன கொடுக்கணும்னு சொல்லுது. sum xல டேபிள் கொடுக்கணும். நீங்க தெரியுதுங்களா? Table and expression. So returns the sum of expression evaluated for each row in a table. So let's say I'm selecting the table name sheet 1, comma, and the expression. So என்ன expression நம்ம கொடுக்கலாம்? Expression வந்து let's say I'm going to add one thing. So என்ன add பண்ண போறேன்னா, that is from the sheet 1 of rate is equals to, if it is going to be a 52. இது வந்து நீங்க numbers தான் add பண்ண முடியும் சம்மன்றதுனால. If it is going to be a 52, number is 52, then what is the value of it? Okay, so I need the value of the sheet. It closes, comma, and then you can add the sheet 1 of the tax amount. Yes, I'm sorry. I forgot to add one thing here. We are going to filter, right? So filters பண்ண போறோம். So filterல sheet 1 and this one is sheet 1 tax amount of the find பண்ணணும். Okay. Now if you click on enter, just click on this. So you can see the value of 52 is what? Number 1, right? So let's go to the sheet and find it. Sheet இது பாத்தீங்கன்னா 52ல நம்ம என்னன்னு கொடுத்தோம்னா true means 1. Clear, students? I hope till this everyone is clear, right? That is aggregation. So எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன activities, okay? So everyone can do this. So நான் இப்போ ஒரு மல்டிபிள் இது கொடுக்க போறேன், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து just for 5 minutes. Okay. So in the 5 minutes task, you can try with count black, sum, or you can use product, minimum, sorry student, product, and then minimum வந்து ஏன்னு ஒன்று பார்த்தோம், ரைட்? அதே மாதிரி ஆவரேஜ் ஏனா என்ன, ஆவரேஜ்னா என்ன, and then sum x, sum நீங்க நார்மலா பண்ணிடுவீங்க, and we have something called as a distinct count. Okay, so இது உங்களோட டெஸ்க்டாப்ல எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. So I'll give you just 5 minutes of time. Now it is 12 to, right?
So till 12:07, I can give you time. So just complete it. Okay.
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ திங்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா நோட்டில் ரைட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. நான் என்னென்ன எது கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஃபைன். So now the next one is we will see about the other functions. ஓகேங்களா? ஸோ வேற என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். நம்ம இதற்கு பார்த்தது அக்ரிகேஷன் ஃபங்க்ஷன், ரைட்? ஸோ அக்ரிகேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல எல்லாருக்குமே ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு, ரைட்டா? ஸோ now we will see about this one. Okay, so the next one is about a date and time. So date and time வந்து எப்படி இது பண்றது? கேலண்டர்னா என்ன? கேலண்டர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறோம். லைக் இன் அவர் என் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல already execute பண்ண functions, how the calendar function is going to be, right? So ஒரு start date ஒரு end date வந்து நீங்க find பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இப்படி வந்து கேலண்டர்ல find பண்றது. ஓகே, ஸோ start date end date find பண்ணலாம். So for this one, let me create one new column. Modeling போயிடுங்க. Modelingல போயிட்டு new column select பண்ணிக்கோங்க. Okay. Yes, higher date ன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, select பண்ணிக்கலாம். So I'm going to calculate the calendar. Okay, calendar. So before that, I just want to check what is the table value for this higher date. ஸோ ஹையர் டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2022 and 2023 வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். லெட் மீ கோ டு த விஷுவலைசேஷன் அண்ட் காலம். ஸோ கேலண்டர் ஆஃப், ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் டேட் கொடுக்கணும். லெட் மீ கிவ் த ஸ்டார்ட் டேட் லைக், ஸோ டேட் ஆஃப் 2021, ஓகே, கமா 1, and comma date of 2022, comma 1, comma, that is, okay, let's take it like 2023 of 01, and 2023, comma, that is month and period. Okay, so click on this one. Showing it's not a valid. Okay, let me create it as a new table. Better click on new table and create a calendar of, I'm going to find between these starting date to this end date, and calendar is my column name, this table name. So you can see from 2015 till 2021 வரைக்கும் நம்மளுக்கு அந்த டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ அதில் நம்மளுக்கு ஒரு தனி டேபிளாக வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு 2020 வரைக்கும் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணால் போதும் அப்படின்னா
You can give till 2020. So scroll பண்ணீங்கன்னா ஒரு 2021 தெரியாது. So till 2020 வரைக்கும் தான் இது டிஸ்பிளே ஆகும். Clear ஆமா? So this is one example for this calendar. That is date and time function ல இருக்கிறது. And next is something called as calendar auto. So calendar auto it returns with a single column named date that contains a contiguous set of dates. The range of data is calculated automatically based on the data in the model. So model இருக்க data base பண்ணி find பண்றது. Let's say for an example, calendar auto. அப்படின்னு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா it will return all the dates between January 1 and 2010 until December 31st of 2011 வரைக்கும் உங்களுக்கு display ஆகும். So let's see how it works. Let me give it as calendar auto. Here we have a calendar. So the date form date hierarchies create ஆயிருக்கு. So நம்ம தனியா table create பண்ணதுனால எவ்வளோ hierarchies வந்து create ஆயிருக்கு பாருங்க. For example, I'm giving it as 3. அப்படிங்கிற calendar auto 3. Is updating. So எனக்கு வந்து till March வரைக்கும் display ஆகணும். எல்லா மந்த்துமே டிஸ்பிளே ஆகுது. One second. என்ன பண்றேன்னா then I need to find details of employee. Next one is bonus value for 192 values வரைக்கும் நம்மளுக்கு view ஆகுது. That is for this calendar auto. That is fiscal year மட்டும் நம்மளுக்கு காட்டும். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இந்த calendar auto அப்படின்றது ஸ்பெசிஃபிக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ டேட் ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து இயர், மந்த் அண்ட் டே நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம். இந்த இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக எக்ஸாம்பிள் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணோம்னா, இட் ரிட்டர்ன்ஸ் அ ஸ்பெசிஃபைட் டேட் இன் அ டேட் டைம் ஃபார்மேட்டில் நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். Let's say for an example, I'm going to give some year. ஓகேங்களா, எனக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் டேட் வந்து எனக்கு ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ அந்த டேட்ல வந்து இப்போ ஜூலை ஆஃப் சம் டேட் 8 of 2019 அப்படின்னு நான் கொடுக்கணும்னா, ஸோ அது எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். லெட்ஸ் சே ஃபார் an example, date of ஃபர்ஸ்ட் வந்து இயர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றாங்க. ஸோ இயர் இஸ் 2019, அண்ட் தென் உங்களோட மந்த், ஏதோ ஒரு மந்த் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்றீங்க. லெட்ஸ் சே ஐம் கிவிங் 08 or directly we will give it as a 8. Okay, so 8 and 7. ஆக்சுவலி இந்த query வந்து நீங்க இங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. இருக்கட்டும். So now I can see it here. So நான் ஒரு நியூ மெஷர் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். New measure. Date of the year is 2019 and the month is 8,7 date. Click on enter.
measure better I can create one bar. So இதில் காட்டுது பார்த்தீங்களா, எனக்கு டேட் ஃபார்மேட்ல காட்டுது 07/08 and 2019 அப்படின்ற பர்ஃபெக்ட் ஃபார்மேட்ல எனக்கு வியூ ஆகும். இது இப்போ எக்ஸாம்பிள் இயர் பிஃபோர் 1899 இருக்கு அப்படின்னா, தென் if example you need to give inclusive of 1899, the value is added to 1900 to calculate the year. ஸோ இது எப்படி நம்மளுக்கு கால்குலேட் ஆகும்னா 1900 + 08 அப்படின்றதான் நம்மளுக்கு வேல்யூவை ஆட் ஆகும். லெட்ஸ் சே ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் இட். எனக்கு என்ன வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணோம்னா, எக்ஸாம்பிள் ஒரு February 2 of 1910 வந்து எனக்கு வரணும். 1910. ஓகே, ஸோ எனக்கு 1910ன்றது டிஸ்பிளே ஆகும். So let me go to the same measure. ஸோ இங்கே 2018 நான் கொடுத்துருக்கேன், 19 கொடுத்துருக்கேன், பட் அந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது. if it is going to be a 19,000னா 19,000 plus அதுக்கடுத்த வேல்யூ வேணும், அதுதான் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஸோ ஐ வாண்ட் 1910ன்றது டிஸ்பிளே ஆகணும், அதோட ஜூலை இந்த மந்த் டிஸ்பிளே ஆகணும். ஸோ லெட்ஸ் கிவ் இட் லைக் திஸ். இங்க பாத்தீங்களா 1910 கொடுத்துருக்கு, ஓகேங்களா. 1910 அப்போ வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. அண்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தட் இஸ் 18,899 ஆர் சம்திங் அந்த மாதிரி வேல்யூஸ் வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ அதை எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணலாம், லைக் இது மாதிரி நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஸோ தான் இந்த டேட் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ. ஓகே, அண்ட் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் ஆஸ் அ டேட் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ டேட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம், நீங்க ரெண்டு டேட் கொடுத்துருங்க. ஸோ அதோட இன்டர்வல்ஸ் நீங்க ஃபைண்ட் பண்ண போறீங்க. யூ கேன் கிவ் இட் அஸ் அ, யூ கேன் செக் இட் ஃபார் த மந்த் ஆர் இயர் ஆர் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் ஹவர்ஸ். ஸோ எந்த பேசிஸ்ல வேணா யூ கேன் ஃபைண்ட் த திங்ஸ். ஸோ அது எப்படி வந்து ஃபைண்ட் பண்ண முடியும், லெட்ஸ் சே என்னென்ன இன்டர்வல்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணலாம்னா செகண்ட், மினிட்ஸ், ஹவர்ஸ், டே, வீக், மந்த், குவார்ட்டர் அண்ட் இயர்ஸ், இது எல்லாமே நம்மளால ஃபைண்ட் பண்ண முடியும் வித்தின் அ 2 intervals of time. So let's see how we can find these interval values. Okay. Difference. Okay, so in the difference kulla pathina appadina, I'm going to mention the date 1. Okay, let me give a date of some 2015,1,1. Let me give it as கொடுக்க முடியாது. நான் இந்த மாதிரி ஒரு டேட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிறேன். டேட் ஆஃப் and then comma, I'm going to give the second value like date of okay. And idhula vandu you need to specify one more thing, whether it is going to be year or seconds. So let me find it for how many days. Days find பண்ணலாம். Let's click on enter. இல்லை பார்த்தீங்கன்னா 914 days வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு. And if I want to find the minutes, or second, or hours, so எவ்வளோ years இது எடுத்திருக்கு அப்படின்றத ஃபைண்ட் பண்ணலாம். டூ இயர்ஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா இதுல இருக்கு. அண்ட் இந்த மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு சின்ன சேஞ்சஸுமே நீங்க ஃபைன் பண்ணி இதுல டேட் டிஃப்ரென்ஸ்ல ஃபைன் பண்ணுங்க. கிளியரா தான்? ஸோ நெக்ஸ்ட் there is something called as a day.
So day எப்படி find பண்றது? If it is going to be the different days, ஓகேங்களா? Returns a day of month. So numbers from 1 to 31. இதுல வந்து நமக்கு டிஃபைன் பண்ணோம். ஸோ நீங்க டேட் வந்து நீங்க மென்ஷன் பண்ணோம். எக்ஸாம்பிள் ஐம் கிவிங் த டேட். டே வந்து நான் கொடுத்துருக்கிறது வந்து 34100 கொடுத்துருக்கேன். If you click on enter, ஓகே. ஸோ இதில் என்னோட ஃபோர்த் டே அப்படின்றது ரிட்டர்ன் பண்ணது, ஓகேங்களா? இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த வேல்யூ ஆஃப் 0, ரைட்? ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து 1லேருந்து 31 வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஃபைண்ட் ஆகும். ஸோ அதில் ஃபைண்ட் ஆச்சுன்னா ஆக்சுவலி டேட் இன் அ டே டைம் ஃபார்மேட் ஆர் அ டெக்ஸ்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அ டேட். ஸோ அதான் நம்மளோட தட் இஸ் அவுட்புட்டாக இருக்கும். அண்ட் இஃப் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம், ஆர் எல்ஸ் ஐ கேன் சேஞ்ச் தட் டு த ஃபர்ஸ்ட் 3 இருக்கிறது நம்மளோட மந்த்து. ஸோ இப்போ நான் எந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம். ஸோ March 4 ஆஃப் 2007 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேம் வரும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் மார்ச்சுக்கு பதிலாக I'm going to change it as a April 4. சேம் வேல்யூ இருக்கும் பிகாஸ் நான் டேட் தான் செக் பண்ணுறேன். இப்போ நான் டேட்ல சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 7 கொடுக்குறேன் and click on enter. என்னோட வேல்யூ என்னன்னு வந்திருக்கு. இட் இஸ் சேஞ்ச் as 7. கிளியரமா எல்லாருமே? ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் there is something called as the e-date. E-date-னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ e-date அப்படின்றதுனா it actually returns that is indicated number of months before or after the start date. Okay. And இது என்னன்னு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் டேட் கொடுக்கணும் ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களோட மந்த்தும் கொடுக்கணும். ஸ்டார்ட் டேட்டில் யூ வில் பி ஸ்பெசிஃபைங் அ டே டைம் ஆர் அ டெக்ஸ்ட், இது மாதிரி நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். அண்ட் மந்த்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் பி மென்ஷனிங் அ ஸ்டார்ட் டேட் ஆஃப் இட். ஓகே. ஸோ அதோட ரிட்டர்ன் வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா, லெட்ஸ் சே எனக்கு வந்து ஆர்டர் டேட்டுக்கு அப்புறம் இருக்க தட் இஸ் 3 monthsக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு வேணும். ஸோ வாட் ஐம் டூயிங் இஸ் ஐம் ஜஸ்ட் ஆடிங் திஸ் ஒன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் transaction date, I'm adding a hiring date, hire date. Okay. ஆக்சுவலாக இதோட வேல்யூ வந்து நமக்கு எங்கே பிளேஸ் ஆயிருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் ஷோயிங் அப். It's a different table. Let me remove this and I'm creating here. நான் எம்ப்ளாயி டேபிளில் ஒரு நியூ மெஷர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். It is landing. We'll just wait a minute.
Skill of hanging. Is not responding students. Okay, so we can do one thing. ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ல நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது மாதிரி ரிலேட்டட் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்ப்போம். ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் டைப்பும் முடிகிறப்போ ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ சம் 2 to 3 minutes to work on that. Okay. So I think this hanging. So let me create one new page. So I need to close this and open it again. So afternoon session we will see a lot of important things. Okay, so join properly at the same time 1:30. ஸோ லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு 2 weeks தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேஸ் ஸ்டடி அவங்களோட அட்டண்டன்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரீ ஆகிடுவீங்க. ஸோ இப்போ இருக்க செஷனில் ப்ராப்பராக அட்டன் பண்ணுங்க. அண்ட் என்னென்ன சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கணும் அது உங்களோட எண்ட்லேருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். கிளியரா? ஸோ நவ் யூ கைஸ் கேன் கோ ஃபார் லஞ்ச் அண்ட் ஜாயின் at 1:30. ஓகே.
Yes, good afternoon, students. We'll just wait for other 5 minutes. 5 minutes wait பண்ணலாம். When students join பண்ணிட்டு இருக்காங்க, and then we will start the session. Okay. Good afternoon, students. We will start the session now. Okay, so afternoon session, that is morning session, நம்ம DAX function என்னன்னு பார்த்தோம். And DAX வந்து என்ன three components, four components பார்த்தோம். And then what are the different functions that is available, and also what are the different ways நம்ம வந்து DAX functions வந்து இந்த Power BI use பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். Column or measures, and or as a table also we can include. And then what are the DAX function?
aggregate functions பார்த்தோம், and then date functions, date and time functions பார்த்தோம். So next we can continue with the other part. Okay. So next பார்த்தீங்கன்னா, that is we were seeing about EO month. So EO monthன்ற ஒரு இது இருக்கு. That is a date function. Actually, this it returns the date in datetime format of the last date of the month, or before or after specified number of months. EO month to calculate the maturity dates or the due dates that falls on the last day of the month. சரிங்களா? மந்த்லி அந்த லாஸ்ட் டே என்னவோ, ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். So let's see how we can specify it. It's still freezing. Let me open the other one. Just removing this both the pages. Power BI. Okay. இந்த மாதிரி just நான் ஒரே ஒரு ஃபைல் மட்டும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். Let me take internet sales. Also, so load ஆயிட்டு just will wait. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போற அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் என்னன்னா, இது டேட் அண்ட் டைம் ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கக்கூடியது ஈவோ மந்த். ஈவோ மந்த்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம டேட் கொடுத்துருவோம், அண்ட் வி வில் கிவ் த பாயிண்ட் வேல்யூஸ் லைக் 1.5 or 2 இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துருவோம். ஸோ கொடுத்தோன்னே என்ன ஆகும்னா, நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த டேட்டை விட அந்த மந்த்துக்கு ட்வைஸ் நம்மளுக்கு கால்குலேட் ஆகி நம்மளுக்கு அவுட்புட்ல பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ லெட் சி தட். Let me create one new measure. Okay, I'm just giving EVO month of March 3 and 2008 and 1.5 and just click on enter. Okay. So I'm going to create one card. Card la measure check பண்ணலாம்.
சரின்னு காட்டுது எனக்கு. எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா 31st of May காட்டுது. இஃப் எக்ஸாம்பிள் நான் சேம் அந்த மெஷர் எடுத்துக்கிறேன். மெஷர்ல I'm going to give something else like 30th of March. Okay. Such a long time to update. என்ன பண்றேன்னா எக்ஸாக்டா ஒரு 3 months எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ 3 months எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏப்ரல், மே அண்ட் ஜூன். ஸோ June 13 எக்ஸாக்டா காட்டலாம். நீங்க 1.5 வேல்யூஸ்லயுமே காட்டலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் யூசிங் திஸ் ஃபங்க்ஷன் கால்ட் ஈவோ மந்த். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் ஹவர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் எல்லாமே. இப்போ நீங்க எக்ஸாக்டா ஒரு டைம், டேட் இந்த மாதிரி நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும்னா ஸோ ஆக்சுவலி if I want to find the hours, ஓகேங்களா, ஹவர்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும். of ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ கொடுத்துட்டேன். இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னோட எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் March 3, 2008 அண்ட் 3 PM நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ அது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணா 15 ரிட்டர்ன் பண்ணும். பிகாஸ் த டெக்ஸ்ட் வேல்யூ இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி பாஸ்ட் அண்ட் கன்வெர்டட் டு டேட் அண்ட் டைம் வேல்யூவா நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகி 15 hours அப்படின்னு. ஓகேங்களா? லெட்ஸ் see. So 15 காடுது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் I'm changing this hours. ஹவர்ஸ்ல எனக்கு காட்டுது. Let me give it as 5. So 12 plus 5, 17. 17 காட்டு. 17 hours. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஹவர்ஸ்ல நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். Or else if you want to check it in the month, ஸோ என்ன பர்டிகுலர் மந்த்னா மந்தோடது உங்களுக்கு தட் இஸ் வேல்யூ வந்து வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஈஸி திங்ஸ். ஓகே. இஃப் திஸ் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் date and time functionsல வரும். ஓகேங்களா? ஸோ நவ் வி கேன் மூவ் ஆன் டு filter all functions. Filter functionல ஆல்ரெடி சம்எக்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஸோ ஹவு டு ஃபில்டர் அப்படின்ட்டு. அண்ட் அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ வில் சி அபவுட் அ calculate. ஸோ calculateன்றது இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் எவாலுவேட் அன் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் மாடிஃபை த ஃபில்டர் கான்டெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ணணும். கால்குலேட்ல நம்ம எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அண்ட் வாட் ஆர் த ஃபில்டர்ஸ் அதை நீங்கள் கொடுக்கணும், டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ ஃபில்டர் ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் டேபிள் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஃபில்டர் டூல இட் டிஃபைன்ஸ் அ ஃபில்டர்ஸ் ஆர் அ ஃபில்டர் மாடிஃபையர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். So filters can be anything like a Boolean filter or table filter or filter modification functions. So when there are multiple filters இருக்கு. Like நீங்க வந்து and யூஸ் பண்ண போறீங்க, logical operator like true or by logical operator, there is or இதெல்லாமே யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா அதையும் யூஸ் பண்ணலாம். Okay. So let's see one example. I'm going to sum some value. Okay. ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து லெட்ஸ் டேக் சாம்பிள் அட்வென்ச்சர் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் DW 2020 இருக்கு. பவர் BI டெஸ்க்டாப் மாடல். டு கெட் த மாடல்
ஒரு சாம்பிள் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைலை. ஓகேம்மா. ஸோ நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். லைக் ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு கால்குலேட். ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஐ ஹாவ் சம் 3 columns in a table. Let's say கேட்டகரின்னு ஒன்று இருக்கு அண்ட் சாரி 2 எடுத்துக்கலாம். கேட்டகரி ஒன்னா சேல்ஸ் அமௌண்ட்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகேங்களா? அண்ட் அந்த டேபிளோட நேம் வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் அதில் வந்து நம்ம கலர் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். கலர் வந்து நான் ப்ளூன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட் வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும். ரெண்டு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ லெட்ஸ் see how we can do that. Let me create one Excel. ஸோ இப்போ வந்து இந்த டேபிள் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஷீட் ஓகேங்களா? இந்த ஷீட்ல I'm going to add some names like category. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா color. Okay. And then I'm adding sales amount. Okay. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 3 columns இருக்கு. Category columnsல I'm giving clothing, component, bikes, accessories, and going to add furniture, tables, and then to add one more thing, let's say paper, pen. So like this, I've added some categories and color also. Let me give blue, okay, and red, blue, red. Okay, and remaining everything I'm just giving as a red here. And sales amount பாத்தீங்கன்னா some around ஒரு values கொடுத்துக்கிறேன். 7, 7. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ லெட் மீ மார்க் இட் லைக் திஸ் அண்ட் கூகுள் கொடுத்துருங்க. ஓகே, ஸோ நம்மளோட டேபிள் ரெடி. ஸோ ஐம் சேவிங் திஸ் ஃபைல் டு நான் டெஸ்க்டாப்ல சேவ் பண்ணிடுறேன்.
product. Okay, so products is the file name. So now let's get into the Power BI. Get this Excel and desktop. Desktop la product. Click on open. Click on sheet 1. Load. Okay. So load பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த ஷீட்ல இருந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு நியூ காலம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ வி கேன் செக் வாட் ஆர் த டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு நியூ காலம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த நியூ காலம்ல I'm going to give the name called blue revenue. Blue ஓட revenues வந்து நான் செக் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ இந்த ப்ளூ ரெவென்யூல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் கால்குலேட் கொடுக்குறேன். கால்குலேட் ஆஃப் த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். ஓகேங்களா, என்ன எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்க போறீங்கன்னா I'm going to sum the sales amount. Okay, and then I'm going to find the product details. Let's say product. It's not product actually. Sheet. This, and then can add the product or sheet 1 color is equals to blue. ஸோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ப்ளூ கலரோட ரெவென்யூ மட்டும் எனக்கு இங்க டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. பட் இஃப் சப்போஸ் நீங்க இதுல வந்து செக் பண்ணணும், இப்போ ஒரு கார்டு நான் கொடுத்துக்கிறேன். ப்ளூ ரெவென்யூ. ஸோ எனக்கு வந்து அந்த ரெண்டு வேல்யூஸுமே ஆட் ஆகி எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. 1 2 3 4 7 8 9 0 வேல்யூ. I hope my screen is visible to everyone. Screen visible இல்லையா? ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த அவுட்புட் வந்திருக்கு. ஃபார்முலாஸ் திருப்பி உங்களுக்கு வியூ பண்றேன். ஸோ ப்ளூ ரெவென்யூன்னு கொடுத்துருக்கேம்மா. ஓகே, ப்ளூ ரெவென்யூ is equals to calculate sum sheet 1 sales amount, sheet 2 ஓட கலர் ப்ளூன்னு கொடுத்துருக்கேன். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ரெட்டோடது ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஃபில்டர் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ரெட்டுக்கு ஃபில்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் என்டர். ஸோ யூ கேன் see the values of red. அண்ட் அதே மாதிரி அதோட டோட்டல் வேல்யூ ஃபார் ரெட்க்கு நீங்கள் ஃபைன் பண்ணணும்னா யூ கேன் கோ அண்ட் செக். டோட்டலி 29,000 இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து வேல்யூஸ் இட் இஸ் இங்கே உங்களுக்கு வியூ ஆகாது. பட் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் இட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த the main thing of this calculate option in filter. ஃபில்டர்ல இருக்கக்கூடிய calculate option இது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து we'll see about ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஃபில்டர்ஸ்னா என்னன்னு தெரியும். ஸோ ஃபில்டர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. ஸோ நீங்கள் ஒரு டேபிள் நேமு அண்ட் அதோட ஃபில்டர் ஆப்ஷன் நீங்கள் கொடுக்கணும். ஸோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் see the values of that. Okay, so like example, ஸோ ரெண்டு டேபிள் எடுத்துட்டு அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ எப்படி வந்து ஃபில்டர்ஸ் பண்ணுறதுன்ட்டு. ஸோ லெட் மீ ஷோ யூ தட். ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன்லேயே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, தட் இஸ் டு ஃபைண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூஸ்.
ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் சம் ஆஃப் ரோஸ் ஆர் த பேட்டன்ட் அந்த மாதிரியே நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஐ வில் ஷோ யூ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஆன் திஸ் ஃபில்டர். Wait a minute. ஆல்ரெடி சம் எக்ஸ்லேயே உங்களுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வியூ பண்ணேன். ஸோ ஐ திங்க் வி கேன் ஸ்கிப் திஸ் பார்ட் பிகாஸ் அதே சேம் தான் ஒரு ஃபில்டர் ஆப்ஷனு. ஸோ என்ன நான் அதை உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ லெட் மீ ரிப்பீட் தட். உங்களோட பிபிடியில் இருக்கு. லெட் மீ ஷோ யூ தட். இப்போ வந்து டிவைடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. டிஸ்டிங் கவுண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். லெட்ஸ் கீப் தட். சேல்ஸ் அண்ட் தி சம் அமௌண்ட். ஓகே, இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ ஹவு டு டிவைட் தி வேல்யூஸ். So to divide, we need to use some, two things. Okay, so example, let me take the same thing. Okay, இதுல வந்து நான் என்ன இது பண்ண போறேன்னா, இந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட் okay divided by this tax amount. Okay, so ரெண்டு டிவைட் பண்ண போறேன். So for that one, I'm creating a new, let's say new column. Okay, in the column I'm going to add okay check. So is equals to I'm going to use the divide function inside this numerator by denominator. So numerator one, I'm giving a sheet one sales amount and divided by that is comma sheet sheet one measure or the let me do one thing. Shields less sales amount, comma, I'm going to divide it by blue venue. Okay, so sheet one blue revenue. Click on enter. So okay, what I can do is better. I can import one more file. Summarize sales order. Okay, so I'm select பண்ணிக்கிறேன். இல்ல two values இருக்கான்னு check பண்ணிக்கலாம். That is I have
profit and sales. ஓகேங்களா, profit and sales நம்ம divide பண்ணணும், or we can divide the quantity and profit. Okay. Choose பண்ணிக்கிறேன். So new column. So in the column or a name, let me give divide is equals to divide of a numerator. So numerator is going to be a profit. Summarize profit, comma, summarize quantity. So endல நீங்க scroll பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, you can see the divide values of what? The profitக்கும் salesக்கும் divide பண்ணி அதோட value வந்து ஒரு new columnல உங்களுக்கு இதாயிடும். Clear ஆமா? So like this you can create it. ஒரு new column ஆவும் create பண்ணலாம், or else you can create it as a measures ஆவும் நீங்க create பண்ணலாம். Clear ஆ? Okay, ma'am. So next, so distinct count already பார்த்துட்டோம். So different count numbers நம்மளுக்கு view ஆகும். So if you want to repeat it, so let me show that. Example, எனக்கு இந்த particularல நிறைய customerோட name இருக்கு, right? So I want to find the distinct customers. So I'm creating a new measure. Okay, so new measure create பண்ணி, I don't want a column. So new measure create பண்ணியாச்சு. இதுல it's new measure. Okay, so the new measure I'm giving the value like distinct customer count is equals to, I'm using a distinct count into the use பண்ணிட்டு, and I'm using a summarize customer name. So distinct customers எத்தனை இருக்காங்க totally. Okay, just click on enter. So it's process, just go to the report view and create one new card. Okay, so in the card we can select a distinct customer. So totally 793 distinct customers இருப்பாங்க அந்த particular
sheet la. Clear? So next, total revenue by product. Product இது already பார்த்துட்டோம். What is called this, relatable table. Relatable table னு ஒண்ணு add பண்ணிருக்கோம். Let's see that. Related table. So இந்த related tableன்றது பார்த்தீங்கன்னா relationship functionல வரும். So related table means it evaluates a table expression in a context modified by a given filters. Filters மூலமா modified ஆயிருக்கும். Example ஒரு இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரிலேட்டபிள் டேபிள் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி we are going to create a calculated column. Calculateனா ஒரு காலம் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் with the internet sales in the product category table. ஓகேங்களா? இன்டர்நெட் சேல்ஸ்ன்னா ஒரு செப்பரேட் இது கிரியேட் பண்ண போகிறோம் யூசிங் திஸ் two tables. ரெண்டு டேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி we are going to create it. Okay. So how we can do that? So first, இதில் போயிட்டு நீங்கள் நியூ மெஷர் ஒன்று கொடுத்து பாருங்க. இதில் ரிலேட்டட் டேபிள் இருக்கு, அதை செலக்ட் பண்ணுங்க. என்ன காட்டுதுன்னா எனக்கு டேபிள் நேம் கொடுக்க சொல்லுது. ஸோ ஐம் கிவிங் அ ஷீட் 2. ஓகே. So in the related tables, I need to add one more table. Let me give sheet add it in summarize of distinct customer. நம்ம எங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்? இது வந்து calculate table ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே தான், பட் வித் நோ லாஜிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இல்லாம நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும். That is the only thing. 1 minute, I'll give you an example. நம்ம இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி நம்ம ஒரு டேபிள்ஸ் வந்து ரெண்டு இது வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ லைக் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் ஃபைண்ட் பண்ண போறீங்க இல்லை வாட் எவர். ஸோ நீங்க இது போய் ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணி பார்க்கணும் எப்படி நம்மளுக்கு ரிலேட்டட் ஆயிருக்கு. இதை போயிட்டு மாடல்ல செக் பண்ணீங்கன்னா ஸோ இந்த 3 ஷீட்ஸுமே எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு செக் பண்ணலாம். ஓகே, எனக்கு ஷீட் 2வும் அண்ட் சம்மரைஸும் எனக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, லைக் கஸ்டமர் நேம் அண்ட் தி கேட்டகரிஸ் இது ரெண்டும் யூஸ் பண்ணி எனக்கு ரிலேட் ஆயிருக்கு. ஓகே, அண்ட் இப்போ நீங்க எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டோ வாட் எவர் இட் இஸ் கோயிங் டு டூ
ஒரு ஏதோ ஒரு இது வேல்யூஸ் வந்து ஃபைண்ட் பண்ண போறீங்கன்னா தென் யூ கேன் ரிலேட் இட். இதுல செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி வேல்யூ அட் ஆல். லெட் மீ ட்ரை டு கனெக்ட் திஸ் with the sales, tax amount and sales amount. So இதோட நான் relate பண்ணிருக்கேன். So now I'm trying to do one equation. So let's say I'm going to give some discount for this. Okay, discount is equal to related of sheet 1 discount. ஒரு நியூ காலம் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் better. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வேல்யூஸ். The sales amount minus sheet summarize order profit. So இது மாடல்ஸ் செக் பண்ணா இது ரெண்டும் அட்டாச் ஆயிட்டு tax amount and sales, right? Okay. I need to add sheet summarize. Creating a relationship for this sheet 2 and sheet 1. So இது ஈஸியான மேனிப்புலேஷன் தான், பட் இட் இஸ் டேக்கிங் இந்த டேபிள் வந்து ரிலேட் ஆகாதனால இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். ஸோ better what I will do is I will tell you what it is, okay? So just experiment பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ என்னன்னா இந்த ரிலேட்டட் டேபிள்ன்றது இந்த சேல்ஸை சரிங்களா
இந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட்டோட இட் வில் ஃபில்டர். ஸோ ஃபில்டர் பண்ணி உங்களுக்கு சேல்ஸ் அமௌண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுக்கும். ஸோ இங்கே வந்து உங்கள் டேபிளோட நேமை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். அண்ட் இங்கே வந்து என்ன எக்ஸ்பிரஷன் நீங்கள் கொடுக்க போறீங்கன்றது கொடுக்கணும். ஸோ இது கொடுத்தீங்கன்னா calculate the total revenue generated for each product. ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் எவ்வளோ எடுத்துக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லுவோம். அண்ட் டாப் செல்லிங் ப்ராடக்ட்ஸ் இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். எதுனா என்னன்னா டாப் ப்ராடக்ட் இதுல வந்து என்ன சேல் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்மளுக்கு காட்டும். ஸோ லெட் மீ கோ ஹியர். ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா வச்சிருக்கேன். ஸோ எக்ஸல்ல ஐ திங்க் டெஸ்க்டாப் இன்டர்நெட் சேல். ஓகே, கிளிக் ஆன் ஓப்பன். ஓகே, ஸோ எஸ் அப்லோட் ஆயிடுச்சு ஷீட் 1. ஸோ எனக்கு டாப் 5 வேல்யூஸ் எனக்கு ஃபைன் பண்ணணும் என்னோட சேல்ஸில். ஸோ அது எப்படி நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் மூலயமா செக் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். I hope it is uploaded. I think this is the one sheet 1.3 நினைக்கிறேன். எஸ், இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ராடக்ட் கீ அண்ட் லெட் மீ ஷோ யூ இந்த ஷீட் 1.3ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ராடக்ட் கீ, அதுக்கப்புறம் அதோட சேல்ஸ் அமௌண்ட் எல்லாமே வியூ ஆயிட்டு இருக்கு. அண்ட் எனக்கு இப்போ ஒரு நியூ காலம் வேணும். அந்த காலம்ல எது டாப் 5ல இருக்கு அப்படின்றத எனக்கு வியூ பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் ஆர்எல்ஸ் டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளோ ஆயிருக்கு அப்படின்றது எனக்கு அந்த டோட்டல் சேல்ஸ்ல டிஸ்கிரைப் ஆகணும். ஸோ வாட் வி கேன் டூ இஸ் கிளிக் ஆன் நியூ காலம். One minute. ஓகே மேம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு நியூ காலம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த காலம்ல வந்து சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு okay, new column. So now I'm planning to submit. Okay, sum x. இதுல எனக்கு டாப் n வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும். அந்த n வேல்யூஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு, n வேல்யூ டேபிள் ஆர்டர் பை எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் ஆர்டர். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் எத்தனை வேல்யூஸ் நான் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ எனக்கு டாப் 5 வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ வாண்ட் டு சம்மரைஸ் இட். ஓகே, சம்மரைஸ்ன்ற அந்த ஃபங்க்ஷனையும் யூஸ் பண்ணிட்டோம். சம்மரைஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டேபிளோட நேம் நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் இன்டர்நெட் சேல், or sorry, here it is sheet 3. ஓகேங்களா, sheet 3 கொடுங்க. இல்லை அப்படின்னாலும் you can rename here. Or it's rename கொடுத்துட்டு I'm changing this to internet sales. Okay, so this is the one, and I'm planning to go to the columns. Okay, so இந்த column select பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த காலம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் சம்மரைஸ்ல
I'm going to mention internet sales, comma, internet sales product key, comma, and then எனக்கு ஒரு new column கொடுக்க போறேன் இல்லையா அந்த new column ஓட name total sales. So I'm going to sum the internet sales amount. Okay. So இதை நம்ம add பண்ண போறோம். And இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு total sales இருக்கு இல்லையா so அதோட descending orderல எனக்கு define ஆகணும். So I'm just giving as so இங்க வந்து table total sales of comma of comma total sales of வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ நான் டாப் 5 கொடுத்துருக்கேன் just will run this so top 5 value என்ன that is 4 lakhs காட்டுது no just go here reportல I'm creating a new card. Okay, so new cardல let's click on column. Better நான் ஒரு new card create பண்ணிக்கிறேன். நான் the new cardல dragging this column. So 40 million values for the top 5 values. If you want to find that, just go to this place. இங்க இருந்து இது calculate பண்ணும். So இதுல இருந்து ஒரு top 5 values calculate பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 millions of values கிடைக்கும். ஓகேவா? So this is how you will be calculating the top 5. Example, if you want to find only the top 2 values மட்டும் தான் find பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இதில் போய் செலக்ட் பண்ணிட்டு just 2ன்னு கொடுத்துருங்க and click on enter. ஸோ 2 மட்டும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ காட்டுது 19 இது காட்டுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 வேல்யூஸ் உங்களுக்கு சம் ஆகி தென் அதோட அவுட்புட் சம்மரைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுது. கிளியரா? ஸோ நவ் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் I hope எல்லாருக்குமே இந்த டாப் வேல்யூஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். Next, it is called as a year-to-date sales. So this measure calculates a year-to-date sales amount based on the calendar year. So calendar year base பண்ணி ஸோ எவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு calculate ஆயிருக்கு சேல்ஸ் அமௌண்ட் ஃபைன் பண்ணும். Let's see how we can do that. ஓகே, இப்போ வந்து இயர் டு டேட்ல வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். லைக் எனக்கு இன்டர்நெட் சேல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டேபிள்ல தட் இஸ் ஐம் சூசிங் த சேல்ஸ் அமௌண்ட் யூஎஸ்டி அண்ட் அதே மாதிரி டேட் டைம்ல டேட் கீ அப்படின்ற ஒரு காலம் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி 2 டேபிள் இருக்கு. ஸோ இந்த 2 டேபிள்ல ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் தி சம். ஓகேங்களா? ஃபைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா
the result is going to be year running total value வரும். அதே மாதிரி year to running total values will be finding it. So ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி தான் யூனோ இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. இயர் டு டேட் அண்ட் மந்த் டு டேட் இந்த மாதிரி நிறைய வேல்யூஸ் இருக்கு. குவார்டர் டு டேட்டும் நமக்கு இருக்கு. ஸோ இது என்ன எவாலுவேட் பண்ணணும்னா இட் ஸ்பெசிஃபை த எக்ஸ்பிரஷன் ஓவர் த இன்டர்வல் which began on the first day of the year and ends with the last date in a specified date column after applying a special filters. இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கணும் and then date கொடுக்கணும். If there is any filter, you can specify it. So expression will be evaluated and name of column containing the date or a one column table containing a dates. அதை வந்து நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். Let's see one example on this. ஒரு சேல்ஸ் அமௌண்ட் இருக்கிறதும் and அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட் ஒய்எஸ்டி இருக்கு. ஸோ பெட்டர் we can do one thing. So already have one code. Let me copy it here. So நான் names மட்டும் change பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதை வந்து அமௌண்ட் சேல்ஸ் அமௌண்ட்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட்னா லெட் மீ டேக் சம்மரைஸ் அமௌண்ட் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ டேட்டுக்கு ஓகே. ஸோ கால்குலேட் இருக்கு and then இந்த சேல்ஸ் அமௌண்ட் இந்த டேட் எல்லாமே மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ டேட்ல என்னன்னு பண்றேன்னா going to give the date of any one date like summarize order date. Okay, and அது இதே மாதிரி தான் இங்கேயும் summarize order date. What's this? எங்க கிரியேட் பண்ணும். ஓகே ஃபைன், நான் இங்கே இது பண்ணிக்கிறேன். let me delete this and அதுக்கு நான் ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன். அப்பதான் ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். டோட்டல் YTD எவாலுவேட் ரேஸ் பண்ணிடலாம். அண்ட் இதுல வந்து சேல்ஸ் அமௌண்ட் பதிலா summarize customer and order date. So இதுல வந்து I'm just giving a summarize of order date and next இங்கேயும் இதே மாதிரி listing count not order ID, order date.
ஓகே. ஸோ இது என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கான டேட் வந்து நம்மளுக்கு வியூ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இங்கே டேட் வியூ ஆயிருக்கு பாருங்க. ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வியூ ஆகணும். ஸோ 2007ன்றதுல இருக்குமான்னு தெரியல. ஸோ வில் மேக் இட் as 2020. Multiple column cannot be converted to scalar value. Column தானே மென்ஷன் பண்ணோம். It's executing the output. So we'll see the PPT. ஓகேங்களா? ஸோ இது என்ன பண்ணா இயர் டு டேட் சேல்ஸ் அமௌண்ட் வந்து ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கேலண்டர் இயர் ஸோ இட் வில் ஷோ யூ த அவுட்புட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து மந்த் ஓவர் மந்த் சேல்ஸ் க்ரோத் இப்படின்ட்டு அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இங்கே வந்து ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மந்த் ஓவர் மந்த் சேல்ஸ் க்ரோத். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் யூசிங் அ fine. So divide total sales and calculate total sales and date at date minus month and minus one. So இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டிவைடர் அண்ட் calculate அண்ட் date add. ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும். டிவைட்னா என்னன்னு தெரியும், calculateனா என்னன்னு தெரியும். பட் டேட் ஆட்ன்றது ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் ஆடிங் த டேட் ஹியர். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாமே பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் த ஆன்சர் ஃபார் மந்த் ஓவர் மந்த். And that's calendar function. So count the dates of calendar date and the date. So what it is going to be written, the value. Okay. And date difference, இது நம்ம ஆல்ரெடி மார்னிங் பார்த்தோம். ஸோ இங்க ஒரு டேட் இருக்கு, ஸ்டார்ட் டேட் இருக்கு, இங்க ஒரு எண்ட் டேட் இருக்கு. இங்க வந்து நம்மளுக்கு ஹவர்ஸ்ல மென்ஷன் ஆகும். ஓகே. ஸோ எவ்வளோ ஹவர்ஸ் இன் பிட்வீன் இருக்கு அப்படின்றது இங்க 720 ஹவர்ஸ்ன்னு காட்டுது. அதே மாதிரி இங்க அண்ட் இதுலயும் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இங்க எவ்வளோ டேஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு காட்டும். அண்ட் இன்னொன்று இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன்ஸ் 3. ஸோ that's now function. Now function is the function returns a current date time value on the standard format. So now of அப்படின்ற ஒரு that is method. ஸோ அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it will return. So what is it? இது நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். So I'm going to use new measure. New measures hours. Of
We go to the table view. Sorry, this one. And I'm choosing what is the name? Measure 3 name. So measure 3. So this student is hanging a lot. Just want to check. Let me create one distinct. There is card. Share the measure 3. So இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு create பண்ணலாம். So இங்க வந்து 14 காட்டுது கரெக்டா? So because it's 2 o'clock now, so that's why it is got showing as 14. Okay. So next is DAT's date value. So date value என்றது convert a given date into a text to date time format க்கு convert பண்ணும். For example, date text வந்து நம்ம கொடுக்கிறோம் 1/4/2020 or this one. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா it returns going to this format is wrong actually. So 20/3 and 2020 அப்படின்றத நம்ம return பண்ணோம். And what is the time? That also we can see. Let's see. Date value on paper. So date value of. So இந்த date textன்றத நம்ம mention பண்ணணும். So date text வந்து நம்ம எப்படி mention பண்ணலாம்? We can give the value here like 23 and 2020. To mention within our database. Okay. So இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு exact இதோட நம்மளுக்கு view ஆகும். So that is called as a date value. And next one, we have something called as a time intelligence function. The time intelligence function means it allows the users to calculate the time values over a fixed period of time, such as weeks or months or quarters and years. In the மாதிரி different periods of time evaluate பண்ணி கொடுக்கும். These functions are mainly used to calculate aggregations for data manipulation and business intelligence with table of dates as an input. So that's dates between functions. So this means it returns a table contains a column of dates between a start date and the end date. ரெண்டுத்துக்கும் betweenல என்னென்ன values இருந்துச்சு. So அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you have to mention the date எந்த ஒரு column or table இருக்கோ அதை நீங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டு அதோட ஸ்டார்ட் டேட் அண்ட் எண்ட் டேட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட வேல்யூஸ் வந்துடும். லெட்ஸ் see how we can do that. எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த டேபிள்ல போய் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆர்டர் டேட் வந்து 2016 and 14 வரைக்கும் எனக்கு ஜஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகணும். ஸோ ஜஸ்ட் டேக்கிங் date between. ஓகே, ஸோ இதை ஃபைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட் பிட்வீன் கொடுத்துடலாம். And dates between. Inside this dates நம்ம mention பண்ணோம். So I'm going to choose the order date and summarize.
order date. So comma start date என்ன கொடுக்க போறீங்க. So அது வந்து பாத்தீங்கன்னா you need to give it in comma values. So just give it as date of 14, comma 1, comma 1. ஓகேங்களா, and then comma I'm using date of 2016, comma 3, comma 31, or you can say it as 12, comma 31. So this is sheet. அது என்ன பண்ணலாம்னா, ஸோ இங்க போயிட்டு மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்ல is date between so better in the date between நான் copy பண்ணிட்டேன். So I'm going to use this for I'm just copying this. Okay. I'm going to create a new column in a summarize. So summarize select பண்ணிக்கலாம். Summarizeல new column. Okay, இதுல வந்து already copied this one. Like that, just click on enter. Actually, a table of multiple values was supplied where a single value was expected அப்படின்னா ஒரு single value தான் எனக்கு அவுட்புட்டா வரப்போகுது. So better let me try it and பார்க்கலாம் date between உங்களுக்கு error தான் வந்திருக்கு. So we can go to the visualization part and import card and we'll see this date between formula and click on select option. 7:37. Let's say the state between actually இதுல என்னன்னா டேபிளே இல்ல, ஸோ நம்ம இதை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்.
Okay, we'll do the last try. So nothing but just cut this and paste it inside the summarize. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு மெஷர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். நியூ மெஷர் ஆர் இப்பயும் வந்து நம்மளுக்கு எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ வி நீட் டு செக் தி டேட். ஸோ டேட் ப்ராப்பராக நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடணுமா, வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி 2014 ஆர் 16, தட் இஸ் 24 இல்லை 16 செக் பண்ணணும். இஸ் ஆல்ரெடி தேர். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஆட் in here. Enter. Between. ஸோ அப்போ நம்ம டேபிள் தான் சூஸ் பண்ணணும். ஸோ டேபிளில் 2016 to 14 ranges இருக்கு, பட் was not showing up. Wait a minute, let me check. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி மட்டும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஸோ வில் கண்டினியூ வித் த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, நான் இது உங்களுக்கு திருப்பி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இந்த மீன் வைல் யூ கைஸ் கேன் கம்ப்ளீட் a new task. ஸோ ஆக்டிவிட்டி என்ன அப்படின்னா, ஓகே திஸ் இஸ் ஃபார் 5 minutes. ஆக்டிவிட்டியில் வந்து டோட்டல் தட் இஸ் டாப் என் வேல்யூஸ் நீங்கள் ஃபைன் பண்ணணும். நம்ம ஒரு எக்ஸிகியூஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. ஸோ மோர் ஓவர் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறப்போ டெஃபினட்டாக டாப் என் வேல்யூஸ் நீங்கள் ஃபைன் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதுக்கு டெஃபினட்டாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண பாருங்க, ஜஸ்ட் ஃபார் 5 minutes. டைம் இஸ் நவ் 2:47 ஐ கெஸ். ஸோ ஒரு 2:52 கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. ஓகே.
Students, you can take other 2 minutes and just work on it. Okay. So steps தெரியல அப்படின்னாலும் அதை செக் பண்ணி பாருங்க steps டாப் என்ன. ஓகே. ஸோ டாப் என் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துங்களா? ஸோ நவ் வில் மூவ் ஆன் டு த பிபிடி. வந்து டேட் பிட்வீன் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்ஸ் பிட்வீன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் பாருங்க, the easy way of doing it is calculate a sum sales amount. ஓகேங்களா? Sum the sales amount and date between the sales date and the values. So let's try this. So better நான் பவர் பிஐ வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, because it is too hanging. Open it again. So downloads, taking summarize a sales order.
So I'm just clicking on summarize and then click on load. It's loading, just will wait. Okay. So in the sheet, in the sheet, I'm going to create a formula. Let's take as a new column, or so actually it returns a table, contains a column of dates and the other things. So I'm going to create it as a table now. Just click on new table. Okay. So table name, let it be like that. And I'm using a calculator. Or நீங்க dates between நீங்க mention பண்ணிக்கலாம். Dates between. Okay. So date between கொடுக்கலாம். Or you're going to find the sum of sales, அதையும் நீங்க mention பண்ணிக்கலாம். So, but for which particular column that you need to mention, let's say I'm going to find it for orders date and what date உங்களுக்கு இந்த date betweenல உங்களுக்கு வேணும் specify ஆகணும்னா so அதையும் mention பண்ணுங்க. So date of the year you need to mention like 2014 1,1 and then I'm using date of 2016, 12, 31. Click on enter. So now if you go to the table, what happens? So 2014 இருந்து 2016 வரைக்கும் சின்ன dates இருக்கோ அது எல்லாமே நம்மளுக்கு visible ஆகும். Am I right? So that is very simple for date between. So next one, the date add function. So it returns a table with the column of our dates shifted either forwards or backward based on the sorry. Okay, based on the specified interval of time. Okay, so date add means அதோட date mention பண்ணிக்கோங்க and number of intervalsல அது specify ஆகணும் and interval ஓடது நீங்க specify பண்ணணும். So whether it is going to be like year or a second or hours. Okay, let's see this. So இதுவும் வந்து நான் ஒரு new table ஆவே create பண்ணிக்கிறேன். Okay, so இது வந்து table 2, I'm adding date add. Okay, so date add la I'm specifying the summarize order date. Okay, and then உங்களோட intervals, number of intervals நீங்க கொடுக்கணும். Let me give 1, year baseல எனக்கு add பண்ணணும். Okay, so click on enter. So இங்க பாத்தீங்கன்னா 2014 வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எனக்கு 2015 காட்டுது. So let's say I'm just changing that to 3 years. So that add பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகுது 2014 இருந்துச்சு. ஸோ 2017ல எனக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து இதுதான் டேட் ஆட் அப்படின்றது. அப்போ நெக்ஸ்ட் we'll see about a DAX last date function. What is the last date function means? Returns the last date of modification done in the date column. For example,
The command mentioned below will return the last date, return the last date when the sale was made. ஸோ இன்னைக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து சேல்ஸ் முடிஞ்சது அது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு we can use this last date. Let's see. If you want to create it as a table also, okay. Okay, let me create it as a table. So table last date of the dates. என்ன dateஸ்ல இது பண்ணிருப்பாங்க. So I'm taking the summarize of order dates of the last date என்ன. So last date in 30th of December 2017 is the last date. And next one, what is the end of the year dates and the year of dates mentioned. So let's see how we can what is the difference between இது வந்து last date இது வந்து last year வந்து நம்மளுக்கு find பண்ணி கொடுப்போம். இதுக்கு வந்து just I'm changing this to end of the year. Okay, and date நம்ம mention பண்ணோம். I'm giving the summarize order ID. Sorry, not order ID. It's order date. And then I'm specifying the order date, comma. ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 2017 இதுவே வந்து வேற இயர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா 2018 வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னா 2018 வந்து என்னோட எண்ட் ஆஃப் த இயர் அப்படின்றத வியூ ஆகும். ஓகே, ஃபைன். So that's all about this DAS functionality. Just நம்ம summarize பண்ணிடலாம். So advanced visualization techniques in a Power BI. So it includes the heat maps and plots and maps visualization and parallelogram visualization. To create a custom visualization in Power BI, you can use the developer tools to create your own custom visuals, and then to create your own, that is download the custom visuals from the Microsoft App Source Marketplace. And Microsoft Learn provides us a comprehensive references for creating a custom visuals in Power BI. You can also find a learning path on Microsoft Learn that covers advanced data visualization techniques in Power BI. Okay, what does a DAT stands in a Power BI? So what will be the answer? Just think. Data analysis, data aggregation, dynamic analysis, or data access evaluation. So the answer is data analysis expression. And next, what is the primary purpose of a DAX calculated column in the Power BI? What will be the answer? It is going to create a custom calculation within a table. Which DAX function is used to calculate the average of value in the a column excluding the blank values, excluding a blank values. It is going to be a average X. Dear students, so these are the reference links, you can use it. So now, 1 minute. So the balance where now, whether we left off any values, let's see. Functions balance check பண்ணிட்டு then we'll get it to a visualization part. Okay, ஓகேமா. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே போதும், enough. ஓகேங்களா, பட் இது வந்து நீங்க ரீகேப் பண்ணணும். ஸோ என்னென்ன ரீகேப் இன் த சென்ஸ், ஓகேங்களா, ரீகேப் இன் த சென்ஸ் என்னன்னா நீங்க நம்ம பார்த்துருக்க எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லேயே நீங்க இன்னும் அதிகமா எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கணும்.
ஸோ நம்ம பேசிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம், டேட் டைம் ஃபங்க்ஷன்ஸு அண்ட் தென் அக்ரிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம், அப்புறம் டைம் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸில் பார்த்தோம் அண்ட் சம் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ டேபிளில் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அண்ட் காலம்ஸில் எப்படி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கிரியேட் பண்ணுறது. ஸோ ஒரு ஒரு அவுட்புட்டோடது வந்து தட் இஸ் நம்ம கால்குலேட் டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது if it is going to be displayed in a table ஃபார்மேட்ல பண்ண போறோம் அப்படின்னா நீங்க நியூ டேபிள்ல செக் பண்ணணும். உங்க அவுட்புட் வந்து டேபிள்ல ஃபார்மேட்ல வரப்போகுதுன்னா டேபிள் கொடுக்கணும். நீங்க காலமே கொடுத்தீங்கன்னா எரர் வரும். நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட் பிட்வீன்ல ஸோ நம்ம காலம் கொடுத்ததுனால டேபிள் வியூல கொடுக்காம இருந்ததுனால ஸோ இட் வாஸ் ஷோயிங் an error, right? ஸோ லைக் தட் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் யூ நீட் டு செக். ஸோ எதுக்கு டேபிள் கொடுக்கணும், எதுக்கு காலம், எதுக்கு நியூ மெஷர்ஸ் கொடுக்கணுன்றது செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நவ் வி வில் கெட் இன் டு த கேஸ் ஸ்டடி பார்ட். ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன இது இருந்துச்சு சொன்னேன். Yeah. So IPL and global superstores. Okay, unemployment India. Hmm. ஓகே மேம். ஸோ நம்ம வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு ஓட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வேர்ட் டாக்குமெண்ட் போயிடலாம். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸோ இதோட அவுட்புட் உங்களுக்கு பார்க்குறப்போ இட் இஸ் உங்களோட அவுட்புட் வந்து நீங்கள் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, இதுதான் உங்களோட அவுட்புட். ஸோ இந்த அவுட்புட் சென்ட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் ஷேர் பண்ணணும். ஸோ அது எப்படி பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் a definition ஆஃப் வாட் இஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் அந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஸ்டடியில் to study the present condition of unemployment in rural and urban areas, to identify the cause of unemployment in India, to examine the government programmers' unemployment suggestions and findings. So our objective according to the data set, unemployed by age and gender. So define panno unemployed by year and gender, unemployed by gender, unemployed by age, and cards the most unemployed gender, min unemployed in a year, and max unemployed in a year, and most unemployed in a month. ஓகேங்களா, ஸோ இதெல்லாமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். இது வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் டேபிள் தான் இருக்க போகுது, ஒரே ஒரு ஷீட் மட்டும்தான். ஸோ லெட்ஸ் இம்போர்ட் தட். ஸோ நம்ம இப்போ நம்மளோட பவர் பிஐக்கு போயிடலாம். I'm going to, so let me remove all this.
ஓகேண்ணா. ஸோ இதுதான் உங்களோட பவர் பிஐ. ஸோ இதில் வந்து கெட் டேட்டான்னு இருக்குல்ல, அதில் போய் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸல் ஒர்க் புக். ஓகே, ஐ டென்ட் டவுன்லோட் திஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். லெட் மீ டவுன்லோட் த ஃபைல். எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் இந்தியா. ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபைனல் கேஸ் ஸ்டடிக்கு நீங்கள் சப்மிட் பண்ண போறீங்க. நான் மார்னிங் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸிபிஷன் காமிச்சேன் இல்லையா, நான் வந்து அதோட ஃபுல் அவுட்புட்மே நான் உங்களுக்கு வியூ பண்ணல. பிகாஸ் அது நம்மளோட 7th வீக்ல பார்ப்போம். ஸோ பேசிக் ஐடியா மட்டும் நான் உங்களுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன். ஸோ அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நீங்கள் எப்பயிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். தட் இஸ் ஐபிஎல் அனாலிசிஸ் ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் இன்னைக்கு தட் இஸ் இன்னிலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஹவு டு கிரியேட் எக்ஸல் அண்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அண்ட் ஒன் மோர் திங்கல்ஸ் உங்களோட அவுட்புட் எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்றது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த ஷீட் ஒன்ல நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் கிளிக் ஆன் லோட். ஸோ லோட் பண்ணியாச்சு, எனக்கு ஒரு ஷீட் வந்துருச்சு. ஸோ இந்த ஷீட்டோட நேம் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். So unemployment in India is my table name. Now go to the report view. So first என்னன்னா, I want to create a total unemployed by gender. By genderல எனக்கு find பண்ணணும் total unemployed. So let me create this one donut chart. இல்லை நீங்க வந்து ஜெண்டர் பேஸ்ல நீங்க வியூ பண்ணணும்னா பெட்டர் என்ன பண்ணணும்னா we can give it in the graph. ஓகே, இந்த கிராஃப் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த கிராஃப்ல வந்து unemployed is on my y-axis and then gender on my x-axis. இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா இது பண்ணோம் அப்படின்னா we can give employed and by age, that is gender. ஸோ மென் அண்ட் உமனோட இது வியூவாக இருக்கு. ஸோ ஆர்எல்ஸ் நீங்கள் ஃபன்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணனாலும் நீங்கள் ஃபன்னல்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மென்னில் இவ்வளோ பேர் இது பண்ணியிருக்காங்க, அன்எம்ப்ளாய்டாக இருக்காங்க. உமனில் எவ்வளோ அன்எம்ப்ளாய்டு இருக்காங்க. ஸோ 79.8% பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் உமன். அண்ட் மென் பார்த்தீங்கன்னா 245 இதில் வந்து அன்எம்ப்ளாய்டாக இருக்காங்க. ஸோ சாரி, or else நீங்க வேற எதனா ஒரு ஃபார்மேட்ல வேணும் அப்படின்னா let's say if I wanted in a donut ஃபார்மேட்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். ஸோ ஜெண்டர் மேல் அண்ட் ஃபீமேல். let me delete this and the dog. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து நீங்க நேம்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும். எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்? go to the visualize part and change the title name. So title name வந்து I'm going to give it as a total unemployed. Total unemployed by gender. Okay.
So values, okay, correct. Values 44 point something காட்டுது. So இதுல வந்து நம்ம placing it to general and title. So heading 2 கொடுத்துக்கலாம். And then Arial black. We want to increase the size. Hit 20 and make it bold. So the center la place பண்ணிக்கலாம். And background color வந்து I'm giving it in yellow and text color வந்து I'm giving it in white. Okay. And employed by gender. And இதுல வந்து specific color change பண்ணணும். So if example இந்த colorல வந்து slices இல்லையா? So மென்னுக்கு எனக்கு dark இந்த மாதிரி கலர் வேணும். And then for womenக்கு வந்து light blue. Okay. So like this we have created. And இதுக்கு வந்து நீங்க background color set பண்ணலாம். So the background color போயிட்டு let me give FX ல போயிட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா background color set பண்ணிக்கோங்க. The same yellow, or you can give some other color. This one, light color. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் அவுட்புட் தான். நீங்க இத்தனை நாளா செஷன்ஸ் கவனிச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இதுதான் நீங்க ஃபைனலா உங்களோட இதுல அவுட்புட்ல நீங்க ஷோ பண்ண போறீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் அன்எம்ப்ளாய்ட் பை ஏஜ் குரூப்ல நம்ம ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம்? எக்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ்ல இருக்கு. இது எடுத்துக்கலாம். எனக்கு டோட்டல் ஏஜ் குரூப்புக்கு ஃபைன் பண்ணணும். டோட்டல் அன்எம்ப்ளாய்ட் பை ஏஜ் குரூப். ஸோ இது என்ன? இது வந்து பீரியட்ஸ். ஸோ இதில் வந்து நான் ஒய் ஆக்சஸில் கொடுக்குறேன், என் ஏஜில் எக்ஸ் ஆக்சஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ ஐ வாண்ட் இட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. ட்ரீ மேப் மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ட்ரீ மேப்ல செட் பண்ணீங்கன்னா ஸோ எவ்வளோ வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை ஆகும். லெட்ஸே இதில் போட்டிங்க அப்படின்னா சம் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்டு வந்து எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, இட்ஸ் ஷோயிங் லைக் 94,6 இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் காட்டுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ கோ டு த விஷுவலைஸ் டேட்டா லேபிள்ஸ் மாதிரி கொடுக்கலாம். அதோட வேல்யூ செட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணீங்கன்னா ஸோ 95 மில்லியன்ஸ்னு காட்டுது. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரியே ஸோ இப்போ நீங்கள் போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்மளோட அவுட்புட்டும் இது மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் பாருங்க, இது செட் பண்ணியாச்சு, நம்ம இப்போ இது கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் கோ ஹியர் and go to the title. So title வந்து I'm going to have it as a total unemployed by the age group. Okay, total unemployed by age group. Heading to bold and I'm giving like 16.
ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நீங்கள் கலர்ஸ் வேணும் சேஞ்ச் பண்ணனாலும் நீங்கள் கலர்ஸ் வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ this one. And next வந்து I want to find the most unemployed gender யாரு அப்படின்றத ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் that one கிராஃப் எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து most unemployed gender. So axis and gender is x-axis. And the second y-axis add பண்ணணும்னா நீங்க add பண்ணலாம். So let me give it like sum of unemployed வந்து பாத்தீங்கன்னா totally 95 men of unemployed இருக்காங்க. So the answer is what? It's going to be a male. So male தான் நம்மளுக்கு unemployed ஜாஸ்தி. So I'm going to create a card here. Mm. So much 1 million from the distinct not for median. Let me create a card. இல்லை நீங்கள் கேல்குலேஷனில் தான் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியும். லைக் மோஸ்ட் எவ்வளோ, ஏன்னா நீங்கள் ஷேப்ஸ் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணீங்கன்னா அதோட எக்ஸாக்ட் வேல்யூ உங்களுக்கு வராது. ஓகே, ஸோ இந்த கார்டு நம்ம வில் டூ இட் லேட்டர். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு கிராஃப் ஆட் பண்ணணும். என்ன கிராஃப் அப்படின்னா டோட்டல் அன்எம்ப்ளாய்டு பை இயர் அண்ட் ஜெண்டர். இல்லைங்களா, இயரும் அண்ட் ஜெண்டர்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். How we can do that? Let's see. So let me take a graph like this. ஓகேங்களா, ஸோ இதில் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் வேணும். ஸோ பீரியட்ல ஐம் செலக்டிங் டேட் ஹைரார்கி. ஸோ இதில் எனக்கு இயர் வந்து என்னோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கணும். அண்ட் என்னோட தட் இஸ் ஒய்ல ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த ஜெண்டர். ஓகே, ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் வந்திருக்கு. So it is for gender based men and women and sum of unemployed. This one actually. Unemployed. Okay. So that is view வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. If it is going to be for a gender, so additional y-axis நீங்க கொடுக்கலாம். Okay. Count of age. Okay. So இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் வந்திருக்கு லைக் count of age and this one. பட் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட லேபிள்ஸ் வந்து சம் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்டு வேண்டாம். ஸோ ஜெண்டர் அண்ட் மென் அண்ட் உமன் அப்படின்ட்டு எனக்கு ரெண்டு ஸ்பிளிட்டன்ஸாக அவுட்புட் வேணும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இந்த நான் போய் கிராஃப்ல செக் பண்ணேன்னா ஸோ அதில் எவ்வளோ மென் இருந்தாங்க, அதில் எவ்வளோ உமன் இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு செக் பண்ணணும். ஸோ லெட் மீ do one thing. ஸோ லெஜண்ட் டேட் ஃபீல்ட்ஸில் வந்து
want a gender. Age கிடையாது. So I want a gender. Okay. So we'll change this, add data fields here இருக்கு இல்லையா? So அதுல நீங்க splittins கொடுத்து add பண்ணணும். So இது mail, இது வந்து actually என்னன்னா உங்களோட calculation part வந்து இங்க add பண்ணணும். So அப்பதான் உங்களுக்கு proper output கிடைக்கும். So this is a count of gender இருக்கு இல்லையா? அது count of gender கிடையாது. That's going to be a sum of unemployed. சரிங்களா? So இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு graph வரும். And the secondary y-axis வேணாம். sad fieldsல வந்து I'm adding a gender. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து y-axisல sum of unemployed கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் y-axisல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் ஸோ இதில் போய் நீங்கள் தட் இஸ் ஓவர் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ எவ்வளோ மென் அண்ட் எவ்வளோ உமன்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ். அண்ட் அதில் வந்து என்ன தட் இஸ் லேபிள் லெஜெண்டில் வந்து நம்ம லேபிள் பண்ணணும். ஸோ எவ்வளோ ஃபீமேல்ஸ் அண்ட் மேல்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இதை இப்போ நம்ம விஷுவலைசேஷன் பண்ணலாம். Just go to the visualization part and change this to general title. So title la I'm changing the name as total unemployed. By year and gender. Okay. And next is a select பண்ணிட்டு again go here and go to the general. So the title la I'm changing this to heading 2. And then so text color white and கொடுத்துக்கிறேன். And background color is this. And size வேணும்னா நம்ம increase பண்ணிக்கலாம் 20 and make it bold. Okay, so இதெல்லாமே பண்ணியாச்சு. So now if you want some points in between அதையும் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். இதுல வந்து points வர மாதிரி just go to the visuals. இதுல வந்து markers ஒன்று இருக்கும், அதில் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மார்க்கர்ஸ்ல போய் ஆன் பண்ணிட்டு ஸோ ஆல் இருக்கு. ஸோ உமனுக்கு என்ன இதுக்கு என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆஸ் வெல் லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? So women and menக்கு ஒரு கலர் கொடுத்துருப்பாங்க. I'm changing that. That is for women. I'm giving a light pink. And for men, I'm changing that to dark. Okay. So இந்த மாதிரி நம்ம ஸோ இதுக்கு வந்து நான் இங்க கொடுத்துக்கிறேன் dark. And இது வந்து light pink கொடுத்துக்கிறேன். Okay. So like this, we have changed it. Okay. And இதுல வந்து நீங்க background color set பண்ணிக்கலாம். For this one, go to the FX, general FX, background color. I can give some color. Okay. So that's all for the total unemployed by year. Okay. This is how we'll be creating the things. So now உங்களுக்கு view பண்றேன்.
ஸோ இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா we completed this one, total unemployed by year and gender, and total unemployed by gender, and total unemployed by age group பார்த்துட்டோம். ஸோ next total unemployed by age and gender. ஸோ இது ரெண்டுமே எனக்கு ஸ்பெசிஃபைக்காக பார்க்கணும். ஸோ அதை எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்? Okay. So இதில் வந்து I'm going to use a graph of இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் கொடுக்கணும். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸில் வந்து I'm going to give sum of unemployed. Okay, and for my x axis I'm going to add a age. Okay, so age group add பண்ணியாச்சு. And இதில் வந்து add data fields here and here. So அதில் வந்து I'm going to give a gender. Okay, so இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு split ends-ல காட்டுது. And next இது வந்து நீங்க மாடிஃபை பண்ணாலும் நீங்க போயிட்டு மாடிஃபை பண்ணலாம். Give it as, let's try this. Small multiples வேண்டாம். Get it and I will add it here. Okay, and visualization partல என்னென்ன changes கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம். So top left இல்ல bottom right, top left இருக்கட்டும். And any text or titles எதனா change பண்ண போறீங்கன்னா அதை mention பண்ணிக்கலாம். And then grid lines, zoom sliders, and ribbons, data labels. ஸோ இதுக்கு எதனா டேட்டா லேபிள்ஸ் கொடுக்கணும்னாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். உங்களை அப்புறம் டோட்டல் லேபிள்ஸ் வேணும்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ as of now I don't want all these things. So title name வந்து I'm giving total unemployed by age and gender. Okay, and here so grid lines எதனா ஸ்பெசிஃபிக்காக வேணும்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். I'm trying to change the color of, so x axis y axisல நீங்க ஒண்ணு சேஞ்ச் பண்ணா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Or layout for these things. Okay, and for this one I'm setting one background color of yellow. Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸோ இதுவே வந்து எனக்கு தட் இஸ் நீங்கள் கிராஃப்ஸ் மாதிரி சேஞ்ச் பண்ண போறீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் சே ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்கள் கிராஃப்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரம் 16 to 19 years. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அண்ட் 65 years இது நமக்கு வியூ ஆயிருக்கு.
and you want to use this also, you can use it. ஓகேங்களா? ஸோ ரெண்டுத்துல எதுனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நம்ம அவுட்புட்ல, தட் இஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய அவுட்புட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, loading, just a minute. So ஏன் இந்த கிராஃப் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு? Okay. So let me select on this, go to the visuals, data labels, status, legend. Okay. And then இதே மாதிரி உங்களோட y axis and x axisல சம்திங் நீங்க அதோட டெக்ஸ்டோ இல்லை ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணாலும் நீங்க இதுல சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். And then just checking for okay. We'll just leave it and we'll move on to the next one. Okay. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு இப்போ கிராஃப்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. த பெயிண்டிங் இஸ் கார்ட்ஸ் மட்டும் பெயிண்டிங்ல இருக்கு. அண்ட் ஹெட்டிங் ஒன்று இது பண்ணிடலாம், இன்புட் பண்ணிடலாம். ஸோ லெட் மீ கீப் இட் லைக் திஸ். ரெண்டு கிராஃப் போட்டாச்சு. அண்ட் இதுக்கு இன் பிட்வீன்ல வேணும்னா நீங்க கேப்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு கார்ட்ஸ் செட் பண்ணணும். ஸோ கார்ட்ஸ்க்கு வந்து ஐம் யூசிங் அ கார்ட் ஹியர். கார்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ டோட்டலி ஐ நீட் 4 cards. சரி, ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கார்டு கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். இதுல வந்து மோஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்டு மந்த் கேட்டிருக்காங்க. பெட்டர் let me take it as a graph. Employed. ஸோ மோஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்டு மந்த் பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரியில இருக்கு. column legend. Okay, so that is our month is February month தான் நமக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு.
So we can make it as a card. So it on the sum of unemployed and காட்டுது. So I don't want that. So let me remove this. So இதுக்கு நம்ம formulas use பண்ணி பண்றதோட direct graphsலயே நம்ம identify பண்ணிடலாம். So let me import one text box. But நம்ம text box இதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Actually நீங்க text box பதிலா you need to use a card. 1 minute. Better I can show you that. ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளால ஃபைண்ட் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலி. இல்லைன்னா நம்ம ஃபைண்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். பட் நம்ம கிராஃப்ல நம்மளுக்கு வியூ ஆகுது. நம்ம இது டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டாகவும் போடலாம். பட் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் இட் அஸ் அ டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டா கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா நீங்க ஏதோ சேஞ்சஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இட் won't பி ரிஃப்ளெக்டட். சரிங்களா? ஸோ அதோட நெக்ஸ்ட் அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. ஸோ டு பெட்டர் இதுல நிறைய நீங்க ஃபில்டர் கான்செப்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும். ஃபில்டர் கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வில் பி சீயிங் இட் ஆன் த நெக்ஸ்ட் வீக். ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு ஒரு ஐடியாவுக்கு அதே மாதிரி ஒரு கிராஃப் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஐம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் யூ. ஓகே. அண்ட் மினிமம் இது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது மட்டும் நான் உங்களுக்கு வியூ பண்ணுறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஐ கேன் ஷோ யூ த ஃபில்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணுன்றது. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆர் நீங்க இதுல போயிட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல கொடுத்துட்டும் இதுல பண்ணலாம் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ல. ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை தட். Add the data field here. அட்வான்ஸ் ஃபில்டரிங்கா பேசிக் ஃபில்டரிங்ஸா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வியூ ஆகுது. ஸோ டோட்டலி நம்மளுக்கு எந்த மந்த்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ரைட்டா? ஸோ நான் மந்த்தை ஆட் பண்றேன். ஸோ டோட்டல் பிப்ரவரி மந்த். இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் இங்க தான் செலக்ட் பண்றேன் பிப்ரவரின்னு. பட் இட் இஸ் சேஞ்சிங் ஆல் த கிராஃப்ஸ். யூ கேன் see it. So that's why we are using a filter. So I don't want this filter as of now. Let me delete it. We'll do it later. Okay. ஃபில்டர் பார்ட் மட்டும் விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு ஒரு ஹெட்டிங் கொடுக்கணும். ஹெட்டிங்க்கு இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும். இதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு டைட்டில் ஒன்று ஓப்பன் ஆயிருக்கும். செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இதுல நேம் ஒன்று நீங்க கொடுக்கணும். என்னன்னா அனாலிசிஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் in India. Okay. So the size or whatever if you're trying to improve, medial black, big, bold, and background color. Choosing this one, right? And the text color one, it is going to be in small range. Okay. So that's all. The title is ready.
ஓகே. ஸோ அனாலிசிஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் இந்தியா அப்படின்ற அவுட்புட் நம்மளுக்கு வந்துச்சு. ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் எப்படி மேம் இதை நம்ம அப்லோட் பண்றது? தட் இஸ் ஆன் எங்களோட டிஎன்எஸ்டிசி போர்ட்டல்ல எப்படி அப்லோட் பண்றது அப்படின்னா, ஜஸ்ட் கோ ஹியர் ஃபைல் ஆப்ஷன் அண்ட் இங்க வந்து இம்போர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன், தட் இஸ் எக்ஸ்போர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இதுல எக்ஸ்போர்ட் டு பிடிஎஃப்னு கொடுங்க. கொடுத்த உடனே அது வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ப்ரௌசர்ல ஓப்பன் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபார்மா கிரியேட் ஆயிடுச்சு. நீங்க பார்க்கலாம் .pdf. இதை எடுத்து நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களோட டிஎன்எஸ்டி போர்ட்டல்ல அப்லோட் பண்ணணும். ஐ ஹோப் எல்லாருக்கும் கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது எப்படி அவுட்புட் செக் பண்றது அப்படின்ட்டு இட்ஸ் வெரி 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 சிம்பிள்மா. பட் சில இதுக்கு மட்டும் நம்மளுக்கு கால்குலேஷன் இருக்கும். இதை நீங்க விஷுவலைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் மேக் ஷுர் வெதர் டேட்டா இஸ் ப்ராப்பர். சில டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணாம வந்திருக்கும், நல் வேல்யூஸ் இருக்கும். நீங்க ஆன்லைன்ல இருந்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது நல் வேல்யூஸ் இருக்கும் அண்ட் சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே இங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு பண்ற மாதிரி இருக்கும். கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் இதுல வந்து நம்ம இன்னும் இதை ஆட் பண்ணலாம், ரைட்? கார்ட்ஸ் நீங்க இது டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ்ல இல்ல உங்களோட தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணலாம். டாக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி. ஸோ த த மேக்ஸிமம் அன்எம்ப்ளாய்ட் இயர்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ஸோ லெட்ஸ் ஃபைண்ட் இட். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நீங்கள் ஃபில்டர்ஸ் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வில் சி தட் லேட்டர் ஆக்சுவலி. சரிங்களா? ஸோ ஸ்லைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்லைசஸோட கார்ட்ஸில் தான் நீங்கள் வந்து வேல்யூஸ் பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு வேல்யூஸுமே சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு அன்எம்ப்ளாய்டு நான் டைரெக்டாக நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ அன்எம்ப்ளாய்டுன்னு தான் காட்டுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு சின்ன சாம்பிள் மாதிரி நான் காட்டுறேன். ஸோ 440 தட் இஸ் மில்லியன் வந்து அன்எம்ப்ளாய்டு இருக்காங்க. அண்ட் நான் இன்னொரு கார்டு எடுத்துக்கிறேன். இந்த கார்டில் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஷோ தட் இஸ் ஏஜ் அண்ட் தட் இஸ் ஏஜ் குரூப். ஸோ ஏஜ் குரூப் வந்து 16 to அந்த இயர் வந்து நமக்கு காட்டுது. ஸோ நான் ஸ்லைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்லைசர் யூஸ் பண்ணனா எனக்கு 16 to 19 இயர்ஸ்க்கு எவ்வளோ அப்படின்றது இங்கே காட்டும். இதில் எல்லா இடத்துலையுமே நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். அண்ட் 20 to 24 இயர்ஸ்க்கு எவ்வளோன்னு இருக்கு பாருங்க. அண்ட் அதே மாதிரி 25 to 34 இயர்ஸ் அண்ட் தென் 35 to 44 இயர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட கிளைண்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக எதோ செலக்ட் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவுட்புட் வந்து பிரிண்ட் ஆகணும். ஓகேயா? ஸோ செலெக்ஷன்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் அன்எம்ப்ளாய்டு இயர் ஃபைண்ட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து நான் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணேன். நாட் ஒன்லி இயர், ஐ வாண்ட் டு யூஸ் த அன்எம்ப்ளாய்ட்
the year also it should be there. So என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு சின்ன லைன் ஷாட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இந்த லைன் ஷாட்ல unemployed by year based, right? So இது ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இதில் வந்து I want to find the filters, right? So filter option இதெல்லாம் filter optionல unemployed by years, அதாவது ரெண்டு இதுமே இருக்கும். ஸோ add fields year, ஸோ எந்த fields வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ண போறீங்க, unemployed by particular years வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி ஃபைண்ட் பண்ணணும். choosing a basic. ஸோ இதோட மேக்ஸிமம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is unemployed in maximum, and I'm changing that to what? It's maximum of 1 million அப்படின்னு காட்டுது. ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம இன்டர்கனெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் we'll be getting a value for this one. Okay, so now I'll just give you some last 5 minutes of activity. Okay, so 5 minutes இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வரப்போ I mostly try to give some more examples on this. So tax already முடிச்சாச்சு, பட் இன்னும் ஒரு 2 to 3 examples நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் விஷுவலைசேஷன் பார்க்குறப்போ. ஓகே, ஸோ நவ் I'll just give a 5 minutes of activity. ஸோ நீங்கள் ஒரு எக்ஸல் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க, அதை பவர் பிஎல்ல இன்புட் பண்ணுங்க. ஒன்ஸ் இன்புட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூ நீட் டு அப்லோட் இட், அதாவது எக்ஸல் ஷீட் அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா விஷுவலைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. விஷுவலைசேஷனில் ட்ரை டு யூனோ யூஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் கிராஃப் எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் இதோட பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸ் அண்ட் தென் டெக்ஸ்ட் கலர்ஸு அண்ட் வேற என்ன இருக்கு, சென்டர் பண்றது, தென் அதர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே அப்ளை பண்ணி பண்ணுங்க. ஃபைனலி get it as a PDF. Okay, so this is the task. This I'll give you 5 minutes of time and then okay.
Okay, students, actually, it is 4 o'clock. So now we request பண்றது எல்லாமே case study and attendance மட்டும்தான். Okay. So the proper நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா போதும், you will be getting a certification and also DAX functionsல இன்னும் ஒரு 2 to 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீக் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம விஷுவலைசேஷன் பார்ட் போயிடலாம். பட் இன்னிலேருந்தே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க கேஸ் ஸ்டடி கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ஒரு எக்ஸல் ஷீட் இருக்கணும், ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்கணும், அண்ட் ஃபைனலாக உங்களோட அவுட்புட் நம்ம பவர் பிஐல பண்ணதை நீங்கள் ரிப்போர்ட் மாதிரி தட் இஸ் பிடிஎஃப் மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி அதை உங்களோட தட் இஸ் டிஎன்எஸ்டிவி வெப்சைட்டில் அப்லோட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் உங்களோட டாஸ்க். கிளியர் நம்ம எல்லாருக்குமே? And thank you so much for joining today. So we'll see you on next Tuesday on the same time. Okay, thank you guys. Have a great day and bye.